Bora iniciar a transmissão, vamos ver se estamos ao vivo e a cores. Boa noite aí pra todo mundo, pessoal. Bora jogar em preto e branco. Bora jogar um Skullgirls, quem conhece aí, manda um salve, fala, eu conheço esse jogo aí, mano. Sejam todos bem-vindos, uma boa noite. Bora deixar o like aí, se inscrever se for novo. Subscribe. Subscribe my channel. E compartilhar se for possível, galera. Valeu pela presença aí todo mundo. Um ótimo sábado aí, tá calor pra caramba. A gente já vai começar já. Deixar o like meu aqui, Cadê né? a descrição? Cadê a descrição? Vê se tá certinho. Ok, a capa tá certinha, tá tudo certo. E aí, Geraldino, salve. Salve. Boa noite, cara, tamo junto. Olha lá. Valeu pela presença, você já conhece esse Olha jogo lá, aqui, tem Geraldino? coisa diferente aí, velho. Que doideira. Valeu pela presença, amigo, tamo junto. Minha filha adora esse game, é da hora, né, cara? Vamos jogar um pouquinho ele aqui pra dar uma relaxada. Uma Skullgirls. Bora que bora, galera, tamo junto. O joguinho aqui é muito bom, cara, tem muita referência, né, de jogo. Quero ver saber todas. Umas músicas da hora pra caramba. Bora distrair um pouco no sabadão, né? Depois do Castlevania que travou um monte de vez. E aí, Fernando, salve. Boa noite, Boa cara. noite. Valeu pela presença aí, tamo junto. Conhece esse jogo aqui, Fernando? Skullgirls. Bora dar uma relaxada no sábado. Sábado à noite. Ali não tem Sega da Encore, só tá escrito normal. Modo história. É, põe modo história, né? Jogar com todos. Não vi ainda. É da hora, Fernando. Bem gostoso de ordem? jogar, cara. Ia na ordem assim. É, joga na ordem. Primeiro lá em cima e vai indo pro lado. Vamos fazer o modo história dele. Vai jogar com todos os personagens. O que mais demora é as cutscenes. É, e o final, né? Os créditos. Happy Aí nem birthday, pulo o crédito. Selene. Time to blow out your candles. Vamos ver se o OBS ajuda hoje. Das antigas, salve, boa noite. Don't forget Ah lá, o to OBS tá make a vermelho. wish. Na tela preta. Tela preta tá vermelha. OBS. Please, give me back my family. Roberto, Squiggly, save them all. Apenas um show, da hora, né, Fernando? É aquele do McDonald's, cara. Que tem o imã embaixo, assim, ó. Aí dá pra grudar ele aqui. Tem as perninhas dele também, mas tá mais pra baixo aqui, ó. Olha lá. Da hora, sou fã pra caramba. Muito da hora o desenho, né? Not what I Cortou. save Mordecai no meio. Don't let Cortou. it fall. Assisti muito com meu filho, bom, né? Hora, tipo, apenas um show, hora de aventura. Ow! Ai! Thank goodness. You have awoken. Graças a Deus você acordou, Buy it then. Leviatã. Nossa, vale tudo? Você ficou mesmo comigo. Naturally. Clarence otimista, bom, né? Titio avô. Sumiu tudo esse desenho aí. Tinha um do Jardim Secreto lá também, né? Acabou tudo. Acabou tudo. Tinha o Steve Universo também, que era muito bom, cara. Another skull Nossa, goes tudo esse that I was aí working on acabou, né? Meridian. Todos os desenhos acabou. She appears to have stopped the building from crashing into the streets below.
curious behavior for a Skullgirl. Carnage would only swell the ranks of her undead army. Commander Parasol, one of the Skullgirls' minions has broken formation. Ótimos desenhos, né, Fernando? O cartão tava na época boa, cara. Tinha coisa boa passando. O desenho era tudo legal. Tinha aquele OK caiu lá, que era bom. Fez referência do Sonic. Você viu esse daí, o episódio do Sonic? Crossover, né? Crossover do OK caiu. Agora o irmão de Jorel é muito bom, hein? O único que não acabou É ainda. o único que tá continuando. Bora pra pancadaria. É só uma vez, né? Não é 2 salve. Tá no normal? Tá. Eu acho que sim, né? Não troquei nada. Olha, bondado. Como que é a história? Conta pra nós. Tava no começo do jogo, né? Ah, mas não vi, né? Ah, você não viu? Nem eu lembro direito, mas... You're so cute. O irmão de Jorel é muito bom demais, né, Fernando? Nossa, alta referência dos anos 80 e 90, né? Lorenzo, Medici! Behind you, the Skullgirl is making her move. Don't you dare turn your back on me! Or this empire you built on your victims' graves! I will destroy you! Mano, acho que ainda tá cortando um pouquinho aqui ainda. Hã? Um pouquinho fora ainda. E aí, JP, boa noite. Salve. Amigo. Valeu pela presença aí, Boa tamo noite. junto. The Medici shall not escape. O viajante do tempo, fala meu brother. Boa noite, viajante, tamo junto, cara. Valeu pela presença aí. Jogar um joguinho de luta aqui pra descontrair um pouco. Some buildings were damaged, but I'd say we got lucky. Dar uma descansada dos puzzles. That strange Valeu, minion's JP, gone. tamo junto, cara. The Skullgirl is the primary threat. We can't waste time on a rogue minion, no matter how unusual its behavior. Egrets, check for citizens that need emergency aid. After that, we're following that airship. Se tivesse dublado, era da hora, hein? The girl is becoming stronger as she loses herself to the heart. My own abilities weren't this strong before either. The scary part is how natural it feels. To my shame, it appears that I cannot entirely block the Skullheart's influence. Isso aí, o bichinho tá na cabeça No dela, problem, né? Leviathan. We couldn't have made it this far otherwise. I am forced to admit this is so. If not for that power, I doubt I would even be hearing your voice. What are you talking about? My mouth! Who would do such a thing, and why? I can think of but one man. And we aren't the only E aí, ones Games who Leonardo, salve. Salve. Boa noite, Boa cara. noite. Tamo junto. Junto. Da hora, cara. Valeu pela presença aí, amigo. Muito feliz com a presença de todo mundo aí. Valeu, galera. Bora relaxar um pouquinho, jogar um joguinho de luta. Ladies and gentlemen, it's showtime! Showtime! Vai falando aí, se tiver receber referência, fala. No cenário, essas coisas. É que o cenário tem várias versões, né? Esse cenário aqui. Let it be. Leviathan, you're so cute.
Comprei hoje Guardian Heroes, faz anos que nunca jogava. Que não jogava, tava R$10,45. Peguei com os pontos do Game Pass. E também Street of Rage Collection. Mesmo preço. Aí sim, JP. Valeu a pena, hein? R$10,45. Valeu, Leonardo. Tamo junto, cara. What rock did you crawl out from? Samson. Leviathan. Surprised you ain't dead yet. Though I'd need to ask Briga the dos coroner mascotes. to be sure. Are you two friends? Nice to meet you. My name is Philia. Sienna Contiello. É isso aí, JP. Novo aqui, cara. Vem fazer parte aí. Se inscreve aí pra ajudar o canal. Deixa o like, compartilha aí, galera. Bora chegar nos 500 inscritos aí. Tá difícil. Meu irmão, o quê? Tá difícil, mas não é chegar lá. No, at least I don't think so. I lost my memory, so Samson is helping me look for the skull heart to wish it back. The skull heart? Philia! You've got to learn to shut your yap. What is the meaning of this, Samson? Things got complicated. It's none of your business. Never was. Miss Philia. Valeu, Leonardo. Tamo junto, cara. Esse aí é o intuito do canal, né? Vamos ver se a gente consegue crescer aí, trazer mais gente. O intuito. Com certeza. Com muita luta a gente chega lá. Não pode desistir, né, cara? Continuar fazendo vídeo, fazendo live. Fazer vídeo também agora. É, procurar melhorar, sempre conseguir melhorar e bora pra cima. I'd say she looks like she ditched her own funeral, but she's not dressed nice enough for it. I beg your pardon. You don't want to make friends with the undead, kid. Can't trust them when there's a Skullgirl. Luta sempre, né, cara? Não pode desistir, não. And they seem so nice, too. You selfish fool, Samson. All these centuries, yet you've learned nothing. My lady, I humbly beg your assistance in this intervention. Of course. My apologies in advance, Philia. For what it's worth, we will aim for the boar infesting you. Alguém aí já viu o novo Horizon? Tá da hora, hein, cara? Nossa, mas vai sair caro pra caramba, eu acho, hein? Uns 300 conto. Imagina rodando no PS4. Então. You've gone too far, Samson. Ladies and gentlemen, it's Bom, agora começa a pelar. Versão tá dando umas travadas aí, galera, mas eu acho que é a internet. Começa a pelação agora. Muito bom, né, o Games Leonardo? O Horizon tá chique, né, cara? Vamos ver no PS4, né, como que vai ficar, né? Saiu pra PS5 e PS4, né? Ah, lançamento assim, cara, ainda mais que a PS5 também vai sair caro pra caramba. E aí, Alex, salve! Salve! Boa noite, amigo, valeu pela presença aí. Boa noite. Tamo junto. Jogar um joguinho de luta aí pra dar uma distraída. Descansar um pouco os neurônios. Se amanhã você vai tentar jogar? Pô, perdeu com os controles. Ah, joguinho de luta é bom, dá pra fazer isso. Sim, eu tenho aqui o Zirondal. Bom demais, né? A gente tem aqui também esse Zirondal, quando a gente comprou o PS4, veio junto. Naquela capinha de papelão. É, capinha de papelão. No. You can't even remember the life you're risking. I think someone I knew got in a mess, and I'm pretty sure it's my fault. I can't walk away from that just because I don't remember what I did. Samson, you said you'd support me, no matter what choice I made. Looks like we can't call it quits just yet. Arrogant fool. Your meddling will end only in tragedy. Legal que cada personagem conta uma história certinha dele, né? He seemed rather rude and reckless.
Samson was once respectable. I even considered him a friend. But that was a long, long time ago. Even before there was a Skull Heart. I know not what he seeks to accomplish now, but it will not end well for him or that girl. Lorenzo will have to wait. We have to get to the Skull Heart before they do. It shouldn't be too hard to find it. I can feel the Skullgirls' presence O again. que é Skullgirls? É o que faz as pessoas virar Skullgirl. Virar esse negócio aí, né? Aquele negócio, aquela caveira azul, né? You already did that, remember? Da hora que é bem desenhado, né? Os personagens bem bonitos. Comprei S4 há um mês. Mas veio com 3 packs de edições de 2020. O Blue veio Days Gone e até a 5. Time Edition. Horas de Rudol. Capinha vermelha, muito top. Aí sim, cara. Da hora, o PS4 tá valendo uma nota agora, hein? Sonho nosso agora é conseguir um PC melhor, cara. PC Gamer? PCzinho mais forte, vamos ver se a gente consegue esse ano aí. Vamos começar, né? Tudo tem um começo, né? E aí, Game Power, salve! Salve! Valeu pela presença, pelo like, mano, tamo junto. Tamo junto. Tá mesmo, paguei 1.700 no meu usado. É, tá caro pra caramba. E aí, Spark, salve! Salve! Boa noite, cara, valeu pela presença aí. Ninguém chama ele de senhor, já faz isso. PC Gamer top mesmo. Então, Leonardo, a gente tá com esse sonho aí, cara, com esse plano aí pra 2022. Vamos ver. Mas a gente vai comprando aos pouquinhos. Compra peça, 3, 4 meses compra uma peça, depois compra outra. Vamos montando devagarzinho. Hoje fiz a primeira live do meu segundo canal. É sim, Sr. Spark. É sim. Comenta aí com o seu segundo canal aí, cara. Já se inscreve aí pra ajudar. ajudar Sabe qual é o nome do segundo canal dele? Skullgirls. Ah, é o Skullgirls, né? Eu vi ele comentando lá no Vintage. Our heyday isn't over. We're just getting started. Isso faz assim mesmo, que dá certo. É, então, a gente tá tentando comprar aos poucos, porque comprar de uma vez só não dá não, cara. Tem um Pedro. Valeu, João. Tamo junto. Tamo junto. É, não, você Pedro, falou vim pelo Game Power. Aí sim, cara. Valeu pela presença aí, nóis. Você falou que você ia trocar quando aparecesse. É, nem troquei. Seja muito bem-vindo, João Pedro. Valeu, cara. Tamo junto. A gente vai live aí todo sábado. E jogos variados, moderno, retrozinho. Tamo junto, cara. Valeu pela presença. Valeu, Game Power. Nóis, mano. João. I believe you're a good person, but the heart's power is poison. Even when you used it to save those people, I could feel its hate growing inside you. I've seen where that hatred ends. Isso aí é o vilão principal, né? É outra de antes. É de antes, né? É. You think you can resist the Skull Heart? I can feel your will falter. Before long, its power will overwhelm you. Raisin, salve! Salve. Boa noite, cara. Boa Tamo noite. junto. Valeu pela presença aí, amigo. Sim, todos bem-vindos aí, galera. Primeira vez já foi um final. É, rapidinho, as histórias são rapidinho. E aí, Marcão, salve! Salve! Boa noite, amigo. Valeu pela presença aí. Junto. Jogando um joguinho de luta essa semana pra dar uma relaxada. Showtime! A primeira forma ela fica meio cegada, né? Lucas Silva, e aí, Lucas? Salve, mano! Like pra mim pelo Game Power, mais um inscrito. Tamo junto, cara. Valeu pela presença aí. Seja muito bem-vindo, Lucas. É nóis, mano. Caramba, bonito demais os gráficos desse game. Nossa, esse game é sensacional, o Marcão. É muito bom, cara. A história é boa. Os
personagens são bons. São bem desenhadinhos, bem bonitos. Você ganhou, né? O jogo de luta com... Lucas Silva. Valeu, Lucas. Tamo junto, cara. E aí, João Paulo? Boa noite. Tal. Tudo na paz, cara. Tudo na tranquilidade. Boa noite. Esse jogo aí ganhando um Guinness, né? É, né? Do jogo de luta com mais animação. Cada personagem tinha uns... Era 2.000 a 3.000 Frames, né? de animação, cada personagem. Boa noite, João Paulo. É nóis. Namora 14. Cadê o Adventure Slime? Então, cadê... Namora 14. Tem uma lista enorme, cara. Mas a gente vai trazer sim. Fica tranquilo. Então a gente é a 5 também, João Paulo. É bom, hein? Valeu, Lucas. Tamo junto, cara. Commit a mais. Hoje matei a saudade do Wing Eleven. Aí sim, do PS1. Fazia tempo que não jogava esse jogo. Nossa, bom demais, né, cara? Nostálgico pra caramba, Wing Eleven. Your ill intentions are an entirely separate matter. We'll worry about the heart later. Let's team up and take care of this monster. Valeu, Game Power. Valeu por trazer o pessoal aí, mano. Tamo junto. Don't let your guard down. This foul thing is brimming with the same power as the Skull Heart. Toda vez laga, né? A hora que aparece ali. Ah, laga, o PC não aguenta. Nem a notificação o PC aguenta. Então, é por isso que tá pensando no PC Gamer. Esse PCzinho aqui é fraquinho, né? Tem 2 GB só de RAM. 1 GB vai só pro sistema. Então. I'll let her actions speak for her, not you. Come on, Samson. Aí sim, meu cara. Parabéns, mano. 100 inscritos. Já é uma conquista, né, cara? Bora pra 200 agora. Aí vai dobrando a meta. Bora dobrar a meta. Quando alcançarmos a meta, nós dobramos a meta. Quiet on the set. Let's rock. Olha, apelação. Em um mês eu peguei 100, sim, cara. Nossa, como ele pode pular. Acertou a outra. I'm sorry it had to come to this. Boa. E aí, Fê, salve, boa Salve. noite. Opa, cheguei na Boa área, noite. tamo junto, cara. Tudo bom com você? Tá tudo bem, Fê? Valeu pela presença, amiga, é nóis. It was such a blessed day. Don't you remember it? Tudo ótimo, beleza, cara, que bom. Deixa a live do lado pra assistir vocês. Aí sim, Fê, valeu, cara, muito obrigado. Nossa, agora que eu pegar uns bichos. Um cara de um bicho, não. Não, é como se fosse um cachecol, né? Vou fazer live só mais tarde. Aí sim, cara, depois a gente cola lá. Isso aqui não vai demorar muito também, não. A gente começou até mais tarde pra dar mais tempo, né? O vídeo de GTA 6 ficou top. Ficou, cara, novidade, né? E vídeo comentado assim pro pessoal assistir bastante. He may not have claimed the heart, but he let the world know he came out unscathed, while the Contiellos were silenced. Even today, 14 years Beleza, Fê, obrigado, cara. Finley's fate deters others from standing against Lorenzo. I've heard enough. Demon, I'll see you burn in hell.
Russo. É os russos. You exist only to manipulate. I won't let you sway me. I'm not sure what to say. I didn't know any of this. It doesn't matter. What's important to know is that the heart can never bring happiness. Not for you. Esse mês vou comprar meu Xbox. Aí sim, cara, top, hein? Aí dá pra fazer gameplay direto do Xbox. Lorenzo Comprar uma fought a plaquinha. Skullgirl before, but he never ran. Something else has hurt him. He's been weakened and he won't last. For everyone else's sake, I hope you are right. But I suppose you would Essa be the trilha one desse who jogo é would muito know. boa. Não sei se dá strike, não. Será que dá strike? Copyright? Nem vi, nem pesquisei pra saber. A música é da hora. What will you do this time, Leviathan? It would appear we've become quite inseparable. I will remain by your side until you next awaken. Thank you. Rapidinho, né? Cada história de Acabou cada já. personagem. Quantos personagens tem? Uns 10? Uns 14, 14, né? 15. Acho que deu, ó, foi meia hora. Vai ser meia hora cada personagem. Tem como pular? Deixa eu passar uma vez. O primeiro, né? É. Agora a gente passa pra outro personagem, galera. Da hora pra caramba o joguinho, cara. Quanto de animação? Parece o Stitch. O Little Stitch. Lab Zero Games. Essas musiquinhas lembram bastante Cuphead. Estilão assim, né? Jazz, né? Musiquinha. A live mais rápida do canal. Hoje 30, 27 minutos. Acabou com 26 minutos. olha português. Como assim o bicho joga algo? É, só vou esperar passar esses créditos aqui, que é o primeiro crédito, né, do jogo. Aí depois a gente joga com outro personagem, filho. Acabou a história do primeiro. É rápido. Não, não vai encerrar não, cara. Fica tranquilo. Só deixar passar os primeiros, depois na próxima personagem nós pula. Acho que são 14 personagens? São 14 personagens, né? Pra fazer a história de todos. Zerar com todos eles. Só vou deixar passar o primeiro aqui. Ou poder ter deixado o último, né? Parece filmes antigos, né? Tipo o Cuphead, né? A musiquinha de Cuphead também parece bastante. Gostou da música? Tá até pra dormir aqui, ó. Live dormindo. Vitinho Gameplay. Eu tô aqui comendo uma feijoada. Carne assada, coloquei uma pimenta. Meu irmão. Meu irmão. Sortar fogo. Fogo pelo rabo. Bon appétit. Bora jogar um Ratatouille agora. Ratatouille. Ratatouille.
Musiquinha de final de filme, né? Onde sobrevive só uma personagem. Todos morreram. Aí depois aparece o vilão levantando dos escombros. Para dar uma sequência. Uma jornada alucinante 2. Mito Pato Donald. Hã? Mito Pato Donald. Eu não sei se eu gostei agora. Ai, pai, para. Calor, mano. Alpa. Secar a garganta fazer isso. Nossa, tá calor demais. Torrar o PS4. Vai nada, esse joguinho é leve. Digital, hein? Essa música é da hora. Que doideira, quantos likes? Bora, Christian, passa esse negócio aí. Hã? Assim? É, passa pra Se frente. apertar pausa o bagulho mesmo. Passa os créditos. É. Se apertar, ele vai rápido. Quem gosta de pimenta? Ah, eu gosto de vez em quando, hein? Bora acelerar. E aí, Caio, salve! Salve! Valeu pela presença aí, Boa cara. noite. Tamo junto. Aqui choveu ontem, cara, eu acho. Hoje fez calor pra caramba. Vendo aí? Tamo junto, Caio, é nóis, mano. Valeu pela presença aí, boa noite, cara. Olha, tem pós-crash, tem. Eu nem apertei pra cortar e cortou, você viu? Boa, bora, pessoal. Ó, tá no normal, vamos pro próximo personagem agora. Isso, Big Bang. segue na ordem. Agora a gente vai pular os créditos, beleza? Já passou a primeira vez. Não. Especialmente para mim. Eu era um policial e sempre quis fazer coisas certas, mas fiz coisas erradas e quase custou minha vida. Veja bem, eu pensava que a polícia devia pegar os bandidos. Não funciona bem assim. Em New Meridian, meu esquadrão estava envolvido com a máfia, então já dá pra adivinhar o que aconteceu. Quebra ele na porrada. Meu irmão, né? Me deixaram para morrer, pensavam que eu estava morto. Mas eu sou cheio de Surpresas. Hoje em dia meu rumo é outro, Skullgirls. Elas jogam por regras diferentes e continuam nativas até que se não deu tempo. Se eu fizesse live, aí eu ia entrar nas minhas lives. Deve ser maneiro. 5 horas de live. Preciso rastrear Skullgirls. Para isso tem que estar onde ela estiver. Pelo jeito esta está envolvida com Médicis. Um bando de Médicis incenderam feito árvore? Acenderam. Árvore de Natal. Hey, you! Big E guy in the você? coat. Cara do Hold it. casaco. Espere. I can tell you're a pro, and I don't mean at gambling. What are you doing here? Pensei em tentar a sorte. Well, too bad. The show caught you. I have a feeling there ain't just poker chips in those pockets. Não tenho coragem de jantar em live, só comi uma pizza inteira na frente dos inscritos. Não precisa vir
Ok, Why don't you get Reverge. back to entertaining your adoring patrons with your acrobatics? I'll see myself to the door. I'm not stupid, buddy. I don't know what you think you're up to, but I know guys like you. And if a guy like you doesn't work for us, well, he needs a damn good reason to be here. Get it? Girl, you don't know what you're asking for. Cameras rolling and action! I've had work. Not bad. Swing it. Shove sex. Swing it. Hit the tracks. Sex. Shuffle. Olha, pela... O personagem acho que é um dos mais ruins de jogar, né? Ele é meio Ele é um durão dos mais apelões. pra jogar contra, né? Parece ser pesadão pra jogar, durão. I gotta go see a man about a dog. Jeez, one-man band. Parece um exército de homens só. There was a time when I cared about wasting the Medicis, but y'all moved down a few notches in my priorities. Nowadays, I'm more Hoje em dia worried about estou wasting mais my preocupado time. em perder meu tempo. Since the Skullgirl didn't stick around, it looks like this was a setup. Sorry, Missy, but I've got somewhere else I've got to be. You watch your step from now on. Showed up sooner than I expected, you old copycat. Who are Clone. you supposed to be? Olha There's como eles only faz one pra big band. colocar o mesmo personagem You em ain't fooling top. nobody. Your very existence is a symbol of humanity's arrogance. The parts of you that can still be considered alive are on borrowed time. And that time is over. Even cloaked. If you think you're scaring me, then you really don't know a damn thing about me. E aí, Fábio Let Simão? me teach you something. Benção. benção. Boa noite, cara. Valeu pela Boa presença. noite. Jogando um joguinho de luta aqui pra dar uma relaxada um pouco. Olha, verdão. Seja muito bem-vindo aí à live, cara. Galera, o Fábio Simão é novo aí na live aí, ó. Vamos dar uma boa noite pra ele. Olha, pela... Puxa a pela, hein? Tamo junto, cara. Muito obrigado aí. Eu que agradeço pela presença, Pirata Simão. É nóis, cara. Tamo junto. We have come to terms. See you, the space cowboy. I might be made of metal, but you're the one with the tin ear. You might try to copy my style, but you can't fake soul. The next time we fight, my power will not be so limited. Somebody got in here and trashed the place. And Quem while veio they aqui were quebrou doing it, tudo. Enquanto isso, alguém somebody else me kept me out. ocupou lá fora. Figures. It wasn't Pelo me they visto não wanted. era eu It was the que doc. queriam. Era o Doc. Damn. Ainda bem que tu não apagou meu banner. Ainda bem, cara. A gente deixou guardado lá, hein. Theirs will too. When I catch up with them. They trashed this É, place ficou good. bom pra caramba o banner, cara. They Ficou knew bem what to get and chamativo. they knew how hard. They've been in a lab like this one before. And these scalpels, they ain't the docs. And they sure as hell ain't what you'd find down at New Meridian General either. Tem hora que ele ficou olho normal, depois ele ficou olho branco. Suas lives não mandam pix? Pior que não, hein, Game Power. Before somebody else does. Bora esperar chegar nos 1000 aí a gente coloca o Donate. donate, superchat, né? Vamos devagarzinho. Come on, boys, we're off. It's murder time. Poor
Returning to Lab 8 to pick up the pieces, Peacock. That's our priority. I'm with Ilian. This fight isn't over, and we need to get our hands on whatever might help. Who cares? They might come back, Peacock. E aí, Regis, boa noite, salve. Salve. Valeu pelo Boa like noite. aí, Regis. Tamo junto, cara. Bichão. Já conhece esse joguinho aqui, Regis? Bora jogar um joguinho de luta pra dar uma relaxada? Manda oi pro meu Mordecai aí, ó. Manda pro meu Mordecai. Não tem nada a ver com o YouTube. Tu pode usar Live Pix, pelo menos convite algum dia. Eu sei, Fê. Tipo, que é por fora, né? É uma conta, você faz a conta e se a pessoa quiser doar, doa lá, né? Thinking ain't my game, Brassafras. My job is clobbering Skullgirls. How's about you take care of the kitties while I exit stage left? Big talk. Mas você pode colocar o nome do seu Pix pra gente We'll mandar. track her down and take her out. Vou pensar alguém, pô. Vamos pensar. Vou pensar em fazer. Oh, Saxy ain't gonna let you go. Clean as clock. É, igual você usa lá, né? QR Code lá do Pix, né? Too bad, Big Bird. All I do is fool around. Da hora, imagina criar uma conta só pro canal. Um vídeo mais. When the word of law falls, Ó o Dogo ali, tá vendo o Dogo lá? and hold it high. Cachorrinho, né? Fica virando a cabecinha assim. Ah lá. Dá pulinho. Acho que ele é cachorro detetive. Tem um gordão lá atrás, ó. Um bebê, cara. Tanto QR Code como um link, aí sim. É, vamos pensar, vou pensar nisso daí. Vou ver certinho como que faz. Aí, se der certo, eu coloco sim. Custa nada, né? Vamos colocar. Imagina ganhar uns 10 mil aí de Pix. Meu irmão, imagina. 10 mil? Ô galera. Mais de 8 mil? The world is full of obvious things. Olha lá o rio lá no fundo, você viu? Rapidinho as lutas, né? Wallet for an old guy, but you can't stop this tune. Oh, Tommy. Excuse me? Olha o Tommy. Tommy. Olha o Tommy. Damn, she's gone. That fool is gonna get herself killed. If she can't even take me out, no way she's ready to face off against the Skullgirl. And if I can't stop her, Dr. Avian's work goes down the drain. Ain't no way I'm gonna allow that. Especially not now. Sorry, but I've gotta go after her. Don't worry about us. You take care of Peacock. We'll head back to Cara, é the o que? lab. Tubarão? Doc, didn't make it out. Tem que colocar. A gente mandar Pix pra tu, mano. Aí sim, vou colocar assim, cara. Vou tentar fazer um. Meu irmão, mataram o Say I doutor. was earning my pension Vou colocar do tonight, ladinho ali, ó. Chave but somehow Pix. I don't think Lab 8 offers a retirement. Será que manda mensagem quando mandar Pix? I like to think we offer other Tipo, benefits. notificação? Acho que não, Então. né? Ain't that right? Porque a gente sabe quem foi, né? Tubarão. Be careful, Ben. Come back to us in one piece. What is it about tonight? I can't swing a dead knee without hitting an alley full of weirdos. Todo mundo ajudando And com look here, a Medici Tin Man com out for a R$2. stroll, right Bom next demais, to a é da bottle of hora, né, water cara? conveniently placed for Tipo, jumping não é nem in pelo sorry valor, corpse, né? too. Tipo, só por se importar, né? Em doar, fica da hora pra caramba. Já dá um ânimo, né? You're messing with the wrong man. A gente se esforça tanto, né, pra fazer. We'll see about that. Fazer as coisas, pra criar bem feitinho, pelo menos na medida do possível. E você ganhar, cara, R$1 que seja. This is tuna with bacon. Let's rock. A pessoa coloca o nome na mensagem e o valor. No caso do Live Pix, você pega o link no site deles e joga no OBS. Então, aí sim, aí fica legal. Porque aí tem como se agradecer, né? Ver quem quer, agradece. Perfect. The world is full of obvious things. Chega a mensagem sim quando o Pix cai. Ah, da hora, mano. Eu vou ver isso aí, vou pensar nisso aí, hein, cara. Fortune, hold it. This is my old partner. Ótimo. If you were to run off on your own,
Acho que nesse tempo vocês me ajudaram demais em donate the pigs após a placa de vídeo. Ah, cara, a gente sempre que a gente conseguir, a gente vai ajudar sim, Fê. Difícil achar pessoas assim, cara, legal assim, igual você, assim, mano. Igual vocês, né, que estão assistindo aí. Game Power trouxe bastante inscrito. Fê também trouxe bastante inscritos, sempre aparece. Game Power sempre aparece também. Regis, JP. Tem um monte de gente, cara, que sempre aparece. A gente fica feliz, né? Quanto mais gente, melhor. Alex também, sempre quando pode aparece. Namorado 14. Viajante aparece. André, o Fernando, JP, o Val, o Thiagão. Muita gente. Ah, tem bastante gente que aparece, cara. Get on with your search, big man. If you want my advice, head downtown. There's some shady goings on that smell like Skullgirl. Cabelo. Cabelo. 77. Undismembered small timer. Just don't let her out of your sight. And if you get him killed, lady, I'll be back to separate your head from your shoulders. Permanently. Oh, officer, I'm as innocent as a kitten. Do I look stupid? Parece idiota. Yes. Fim de papo. Sou muito chato e vou melhorar o temperamento. Nada, mas tá legal, cara. É bom que você xinga mesmo. Quando o cara vem fazer zoeira no canal, você mete a boca mesmo. Tem que ser assim mesmo, cara. Pode dar apoio pra esses caras, não. Quem que é esse aí, não? É tipo um outro vilão. É o vilão, tipo, da história dele? Não. Não sei que é. Mas é outro vilão que tem ainda. Somos todos iniciantes ainda. Porque tem 8 meses de live e precisa evoluir. Verdade, Fê. A gente tá só começando, né? Eu acho que a gente começou a fazer live faz um ano também. O canal já foi criado há bastante tempo, mas live assim faz pouco tempo que a gente faz. Ainda mais fazendo uma vez por semana. Aí você tem menos tempo ainda, né? Você tem bastante tempo de data, mas em live você tem pouco. Fazendo um dia só. E a gente terminou a thumb hoje, cara. Começamos segunda, acho, terminamos hoje. Cabelo roqueiro, gente boa, cabelo é gente boa pra caramba, filho. Aquele cara lá, pode contar com ele porque for, que ele sempre tá aí, cara, sempre aparece, sempre conversa. O que você acha de trazer um unboxing do Xbox? Ah, sim, Game Power, é conteúdo pro canal, cara, aproveita. Tem bastante jogo que a gente comprou e não fez, hoje eu arrependo. Eu queria ter feito, me arrependo de fazer, né, os jogos que a gente não fez. Cyberpunk a gente não fez, Sonic Mania. É que também não tinha tava parado, certinho, né? É. Também. Não tinha um cenário certinho também pra fazer. Então, tudo que for de conteúdo pra você conseguir trazer pro canal, traz, cara. Avian, at least, served the cause by creating weapons to battle the Skullgirls. Even if those weapons have obvious flaws. Mine are not so weak. Painwheel, it falls to you. Go now. Attack the Skullgirl. Nope, I don't think so. If we must go through you. E aí, Diegão, salve! Salve! Boa noite, cara. Diegão também aí, ó, sempre junto com a gente nas lives aí. Valeu, Diego. Tamo junto, cara. Tenho que segurar esses dedos, porque tenho que mostrar meu profissional. Se alguém novo ver eu xingando, vou perder inscritos, mas aquele cara encheu o saco. Não, tá certo, filho. Quando passa dos limites, tem que fazer alguma coisa mesmo, senão vira bagunça. Valeu, Diegão, tamo junto, cara. Tamo junto. Agora Fábio aí, novão no canal aí, cara, ó. Valeu, Fábio, tamo junto. Muito obrigado, cara. E tudo a ver em caixa certinho os personagens. Eu fiz uma thumb pra chamar a atenção, usando, tô ganhando bastante. É sim. Valeu, Pirata Simão, tamo junto, cara. Muito obrigado, é a primeira vez na live. A gente faz live todo sábado, só de sábado. A gente faz live no sábado. E a gente sempre pega jogo assim, Fábio, pra zerar, cara. A gente escolhe um jogo aqui e coloca e vai até o fim, numa live só. Ó, perfect de novo.
You should have defeated a relic such as Só levei o this canal a one sério 8 easily. meses atrás, aí sim. But I can Aí sim, sense gostei, your valeu, resistance Fábio. E as to thumbnail a gente que faz também, Fábio. A gente desenha, Desenho. nós dois, né, de personagem de desenho e faz temático conforme o jogo que a gente vai fazendo. You wasted my efforts. Return to Demora pra F-Zero fazer, mas fica immediately, legal. or reprogramming. Uma pra fazer, imagina. Uma semana pra fazer. I will expect you shortly. O Rodrigo vai continuar no Altered Best qualquer dia. Ele acabou gostando. É, da hora pegar um joguinho diferente assim pra jogar, cara. Só que tem que ir com o jogo pra frente, né? Tipo, pega, gostou, já continua. Porque senão você meio que esquece, né? Deixa de lado e não joga mais. Who are you? I'm just another anti-Skullgirl soldier. The difference is Cena da nobody tells transformação me lá é what da to hora, do. hein? Não And pode if cortar it does não, pô, help tem que you, deixar. It could be the same for you. While that knucklehead was running his mouth, I called a friend, Leduc. He'll be here soon, and he'll take you somewhere safe. They've done some terrible things to her. You want me to take her back to Lab 8's crew? Yep. Ilium will know Yep. what to do. What are you going to do? Me? I've got to track down the other one before she gets herself killed. And now I know where she'll be. Another Lab 8 loser. Makes 3 for 1 today. First, that fool avian. So Peacock is here. Thanks. More like was. You're a bit late, I'm afraid. Maria's made short work of her, as Double and I will of you. I see how it is. You knocked off the Vocês são dock while you top, shifted comecei a power seguir double. vocês tem um Nice tempo. name, É man. verdade, hein? Real Faz clever. tempo desde o outro canal, né? Acho que foi. Ou foi, foi desde o outro canal, né? Do 2 players. A nurse and a A gente nut. tentou trazer bastante gente You de ever 2 read players your pra own cá, job mas o cara descriptions? também parou de I'll buy fazer you the live, paper so essas you can coisas. check the classifieds. Aí It's não, cheap and you might não learn vieram. something. Acho que só o Gabriel The e only one who's going to learn a o lesson Game is Power que you. veio. You'll feel a Tem little 4 anos, eu seen, acho que and tô then you won't presente no feel canal, anything verdade, at faz all. bastante tempo, tá? Think so? I'm not so sure. You don't seem like much without your squad. The Last Hope has a lot to answer for. Where are they? Gone. Though I keep their mementos with me. I can schedule an appointment if you want to meet them. In fact, I have an opening right now. Mementos? How sweet. Since it looks like you turned traitor in exchange for your life, that's when you hooked up with your churchy friend, right? I saw an opportunity and I took it. We all run out of luck one day, like you did all those years ago. Like you did Nossa, dando just sede. now. É. Dando sede. Never trouble another soul. Nunca mais irei perturbar. Meu irmão, E aquilo ali lá? é uma fleira? É? Uma fleira, né? É. You will be prosecuted to the full extent of the jail. Ladies and gentlemen, it's showtime! Hora do show! O que aconteceu com o canal? Ah, o canal lá era muito bagunçado, né, o Game Power. A gente fazia qualquer coisa, de tudo, né? A gente era bem amador, né? Não sabia quase nada. Não que hoje a gente é profissional, mas a gente pegou bastante experiência lá, né? Tipo assim, Pelo menos, velho. de saber o que tava fazendo, entendeu? Então ele tava muito bagunçado, mas era um canalzinho que tava com quase 500 inscritos, cara. E lá, o objetivo daquele canal lá era outro, né? Era fazer vídeo normal, vídeo review, essas coisas assim. A gente começou com as lives mais no finalzinho daquele canal lá, né? E outra, a gente não tinha placa, não tinha computador, não tinha nada. Fazia direto no PS4, né? É pra você ter mudado o nome do canal e ter seguido com aquela conta então. Ah, sei lá, será que daria certo? Às vezes... Talvez poderia dar certo, né? I sure hope Peacock isn't dead. Tava com quase 500 I whoop inscritos you lá either já. way, but I'll enjoy Mas it também more if fazia I'm not tempo que a gente tinha aquele distracted by canal lá, hein? rage. Quantos You mean anos? Patricia? Ah, faz uns Não, 5 anos I acho did que nós not já kill tinha. her. Agora acho que uns 2 com But for the esse. sake of destroying 7 the ones who anos. abused us, Normal. I was Ele tava forced com to deal with bastantes her. views, acho que uns quase 300 mil Now you views have to deal with me. ao todo. Don't you mean É, ao todo? É, ao todo.
Peacock? Né, fez uma live lá de Resident Evil, Operação Recon City, deu quantas views mesmo? Trisha? Uns Mil e pouco. mil e pouco, quase 2.000 views. Fez uma de Barnyard, Segredo dos Animais, deu 5.000 views, cara, a live. You both want the Medicis to pay. Why then must you fight Mas me? tava muito bagunçado. The Medicis are run-of-the-mill street trash. But you, there's no bigger threat than a Skullgirl on the loose. Nothing personal, but these days I have just one job, to stop your heart from beating. Turns out we got hired by the same employer. They ain't too picky, but what can you do? Business is booming. Why, you ask? It's Skullgirls season! Once, at the orphanage, you tried to save me. But I won't hold back this time. Ele foi excluído? Não, tá lá. Se pesquisar, ele tá lá. Acho que a última live lá do canal foi esse jogo aqui mesmo. Né? Acho que foi, né? A última live. Quanto tempo né, ficou jogando aquela live? 1 hora e pouquinho, acho. Não joga muito, não. Tava direto do PS4 ainda, né? Não dava nem escutar a gente falando direito. Né? É, então... Let's do this in one take. Action. Showtime. Não tô achando, amigo louco. Tá aí sim, procura 2 players. Procura sim o Game Power. É Resident Evil, Operação Recon City, Live. E acho que deve estar entre quinto no feed de aparições do YouTube. Aí vai estar no 4º ou 5º vídeo. Pesquisa, né, do YouTube. Na pesquisa, coloca aí. Resident Evil, Operação Recon City, Live. Ou Barnyard, O Segredo dos Animais, Live, vai aparecer. So what? Nossa, faz tempo, hein? Not bad, Big Ben. You did good, I guess. Not like these cuckoos. You'll have your day. You just have to live long enough to see it. Getting beat by the Skullgirl was just a reality check. The next one is gonna hurt even worse. It might even kill you. If you want to survive it, you better learn your lesson and learn it good. I ain't a big fan of reality pops. The lessons put me to sleep. Give me cartoons any day. Sometimes you gotta be taught your limitations the hard way. The good news is that you don't have to face reality alone. Truth is, you never stop learning. I got a refresher today, too. Painwheel and Peacock, and others like them, need somebody Achou? to keep them Aí on track. aparece, né? É o mesmo lugar do Might as well começo, be né? me, right? É, né? Só que de I'm dia not dumb agora. enough to think this is Você a achou happy pelo Resident Evil? ending. Ain't no Aquele such vídeo lá ficou bom pra caramba. Tipo assim, o vídeo não ficou bom, mas and the Skullgirl nas pesquisas ain't ficou. the only shadows falling Não sei on you, porquê, Marie. velho. Não é não? We're gonna need those O que girls será to que a gente build colocou lá que wonderful mandou lives. pra mais gente? Seeing the Ou será Skullgirl que trash my city and kill vender my conta? comrades. Não, cara. A gente vai deixar de Taking her lembrança down aí wasn't guardado. for revenge, but it felt Quem good sabe just um the dia a gente same. volta a fazer lá. This city and me, we've been through a lot. New Meridian. It's not what it used to be, but neither am I. Yo, Bandcamp, you ever think about publishing your stories? We could call them Defective Comics.
Nah, I don't want to steal the spotlight from you. We wouldn't even have to change the title. Hey, wait a minute. Bora, próximo personagem. Quem que é essa? Eliza. Elisa. Olha só do sarcófago. Ela canta, né? E aí, Cláudio, oi. Salve. Salve, amigo, boa noite. Noite. Valeu pela presença aí, tamo junto, Cláudio. O BSinho tá ruim. Novidade. Internet tá osso, cara. De De boas, tranquilo, Cláudio. Eu vi o vídeo do fliperama engraçado. Nossa, tem muita coisa engraçada lá. Vergonha alheia. Ô, Cláudio, vê o vídeo... Ô, Cláudio não, o Game Power, vê o vídeo do... Acho que é 1 ano de canal, 2 anos? Ah, eu não lembro agora, cara. Acho que é 1 ano de canal. Não é um ano de canal, é mais. É 2 anos de canal, acho. A little, as much as anyone else. A gente joga o aviãozinho assim, ó. Such a good job keeping her victims under wraps, dear. All I know is it's like porcelain. Seria legal se vocês usarem o pinguim com trompete. Ele tem referências a Jojo. Acho que a gente acabou de jogar com ele, não acabou não? É, eu sei, Cláudio. É que tem o Cláudios, que acabou de chegar, e o Cláudio. There's no bigger sin than stealing from charity. Now, imagine if the public found Esse joguinho aqui é cheio de referências, né? So you're jumping at Jojo, the chance Street to Fighter. blackmail me. It doesn't pay to underestimate your partners, does it, darling? I take it you're not asking for a song. We both have our secrets to protect. I believe these two problems share one solution. You. Do you expect me to hunt the Skullgirl? Honey, I'm sorry, but that's just not my scene. My place is on the Vou stage. divulgar sua live aqui no grupo. Valeu, Cláudio. Tamo junto, cara. Volta agorinha, valeu. Olha só, Fê, o Cláudios aí, ó. Cláudios. Cláudios. Of course, we wouldn't send you out alone. That's where I come in. E aí, Paulo? Paulo André, boa noite. Salve, boa noite. Valeu pela presença, Paulo. Tamo junto. You can count on me. And don't worry, Vitaly. We'll nab that cat if we see her too. That's my girl. As for you, Eliza, if you fail, we're going to have a conversation neither of us wants. Na live ali tá tampando Olha lá o pé. a facecam, o rosto dela. Ah lá, apareceu. Quem que é esse? Lorenzo, I hardly recognized you. You've grown so distinguished. Mudei a capa do canal, um beat. É, eu percebi, ô Paulo. Eu ia perguntar pra você se você tinha mudado. Ficou bom, cara, ficou melhor. Olha lá. Aquele lá que tinha aparecido na história da outra, da primeira. É, né? Eu já volto com a facecam aí só pra mostrar o rosto dela que tá cortando ali. Fica bem em cima. A facecam nossa fica em cima do rosto da personagem. The Medicis are breathing down our necks, but all they send along is this little girl? Is this supposed to be a joke? The Skullgirl must have made quite a dent in their numbers if they're forced to recruit from the circus. Vitaly could have sent anyone. I'm all it takes. You'll learn that the hard way if you aren't careful. That living weapon of yours may be a powerhouse in a hat, but that strength never belonged to you. What are you talking about? It's not that different from you and your parasite. Hush, hun. I'm impressed that you aren't completely in the dark, but I'm more interested in getting this job over with. Ma'am, I believe that we may have found our first lead.
too right. Something smells of the grave, that's for sure. Come, we have work to do. I can't believe we got in a fight with the princess of all people. We must look like a pair of hooligans. If she turned out anything like her father, I would not worry about it. Besides, it was entirely her fault for lumping us in with those mindless, slouching zombies. You would think royalty would recognize the value of proper posture. My, I thought all the dead were under the control of the Skullgirl. Yet you two don't seem to be. Finally, someone who pays attention. We're not under her control. Thankfully, she's nowhere near. André, podemos melhorar essa capa. Me chama no privado nos shorts. Some kind of ventriloquist act? The girl's mouth ain't even moving. Trust me, I've seen better. Why are we even listening to this girl anyway? Time's a wasting. Wait a second. I thought you looked familiar. You're Eliza, aren't you? I've loved your singing since I was a little girl. And you still look as beautiful as you did then. Beautiful. Oh, that's so flattering of you, Sugar. You are quite famous yourself. Mestre dos Jogos TV, salve! Vim pelo Game Power. Tamo junto, mestre dos jogos. Game Power, você fala, né? Valeu pela presença aí, cara. Seja muito bem-vindo. É nóis. Boa noite, né? Oh, don't worry. He's known me for a long time, sweetie. Leviathan, I know we've had our differences, but I must know if I can count on your support in these troubled times. Surely you've thought of reclaiming. Aê, tô aqui no centro, vim pra deixar meu like, vou acompanhando a live pelo fone. Tamo junto, André. Valeu, cara, boa noite aí. Boa noite. Tá lá no centro. Together we protect what we can. That has always been where I take my pride. And look where pride has led you. My life, on the other hand, has been rosy. Only by hiding your true nature, but I can see that it has re-emerged. Nem sabia que tinha esse para PS4. É, ô Diegão, PS4, cara. Tem mídia física também, a mídia física é top, hein, Diego? Ted Run. Nossa, é muito boa, cara, só que é carinha, hein? Vai encontrar aí no site gringo aí por R$500. Só no site gringo. É, no Brasil acho que nem acho. Tinha uma mina que colocava no nosso canal que vivia postando vídeos desse jogo, mas pelo celular. Esse jogo é da hora demais, cara. Você jogar ele com calma, com paciência, nossa, muito bom. Que jogo é esse? Skullgirls. Joguinho de umas minas, que da hora. Só pancadaria. Acho que tem 2 personagens só, né? Masculino. Quantas vezes o que você já zerou esse? Ah, bastante. Umas 10 vezes já, acho. Mike são 14 personagens. Bem mais, então. Isso aí demorou, hein? Demorou a história, né? Valeu, Game Power. Mais uma aí, cara. Tamo junto. Combo? Não. Nossa, frenético. Olha o rio lá, olha lá, você nem falou. Cadê? Olha lá o rio lá encostado. Ah, é lá, verdade. galera. Tá vendo lá o rio? Encostado lá atrás na parede, lá o saco de bater e... Aquele saco também, né, de bater? É. Perfect. How do I look? You really thought you could win, Leviathan? You've picked up some tricks, but still. It's a miracle you're moving at all, attached to that dead weight. I
think we can beat them. Patience, my lady. For now, we must exercise discretion and withdraw. You ain't going nowhere, dead meat. How does she move like that? She ain't that fast. From what I could see, she and that parasite appeared to be moving you. A talent I didn't know they had, and one that could be useful if Leviathan understood who to serve. Try and remember that you're not the one in charge here, lady. I can assure you that interaction was strictly professional. Besides, you were the one who suspected them, dear. It was pretty obvious you wanted to catch up with your little buddy there. Your drama is not my drama. Understand? I think this one needs to learn some manners. Vou colocar tu como canal parceiro. Aí sim, ó, Cláudio. Tamo junto, cara. Valeu. In fact, she's a surprising amount of fun. It's already been such an eventful evening. Albus, the scent of blood is in the air. Start the car. You got it, boss. Man, what a dump. Why are we out here? This is the last place we'd find the Skullgirl. Because well, all I smell is fish. Pulou, And all I see is a crappy-looking Dagonian Que às vezes demora restaurant. muito, aí você aperta pra pular. Probably because that Aí stupid acaba hat passando. blocks your view. Not like you know good food when you see it anyway. It's the cat burglar Vitaly wants. Eliza, we've got to grab her. Hey, you! You better hand over the life gem you stole from us. Finders keepers. Aren't five-finger discounts the Medici way? Life Gem? Great Osiris! Of all the stories, that was Lorenzo's secret? And now he's lost it to a thief? How funny! Tell me, is that the seasoning that makes your blood so piquant? I'm just aching to get a draw. May Bastet forgive me. I don't think so, crazy cat lady. All you're getting is hospital food. Everybody warmed up? Action! That's my cue. O jogo, os tiros dele lembra, tá lembrando bastante Street of Rage, cara. O novo Street of Rage. Não lembra? Esse personagem? O jeito assim desenhado. Boys, prepare the limo. I guess it's a cat-eat-cat world. I forgot how sweet the hunt was. I feel more alive than I Cara have dela. in years. Oh, boys, can you help me wrap up my leftovers? I'll be taking her to go. Da hora. Let me out! Your trunk is for your junk, not me! Oh, we ain't letting the cat out of this doggy bag. That takes care of that. I wonder how they'll get the gem out of her. I'd worry about Essa mina tem um golpe myself que os braços parecem dos sapos do and your Battletoads. boss will want to keep it that way. Watch it! I have the life that I do now because of Vitaly. You don't know a thing about the Medici. Your employers maintain a generous image, but if you knew the things they'll do for a profit... Oh, but we're here. Excellent. Why are we at your place? Oh dear.
Did you really think I'd hand over a scrumptious little treat like her to that withered-up old fool, Lorenzo? Not really. I sort of thought you might double-cross us. Oh my, it looks like you're a better judge of character than I thought. I did consider going along with Vitaly's game when he twisted my arm, but sitting on the sidelines, never to taste the thrill of victory? Pathetic. I'm keeping my cute new drinking fountain, but don't worry, Skullgirl or no, your friends won't be around to miss her. There's no way I'll let you do this! I've been waiting for an excuse to shut you up. Same here, clown. Let's go. You'll regret crossing paths with the Crimson Scourge. Sarabella, dear, I fear our duet ends here. Yes, I am rich. Make it flashy, guys. Showtime! Gostei da trilha sonora, muito boa, né, André? Da hora pra caramba. She who mauls. How do I look? You might have beaten me, but you can't beat the entire rasgou Medici tudo family. Arrancou o bicho dela. Sadly, they don't talk about me in the history books. But if you saw my resume, you'd know I was overqualified for that little job. Just try it. You're nobody. Just some nut job with a parasite. That lack of perspective is something I'll have to fix about the work. Well, I'll not miss her. I do so love blood fresh from the source. There's no comparison, even after Aí sim, tasting 25 that likes. of an immortal. I wonder what the blood of a Skullgirl tastes like. It would be easier to let her keep tearing at the Medici. But I'm not in this to let opportunities slip by. Not when I could claim her heart. Now, it's time to find her. All this blood in the air makes me nostalgic. I couldn't ask for a better invitation. Yeah, I always feel so cozy in places like this. I don't know. There's just something homey about the atmosphere. I just don't get you two sometimes. Who's there? That depends. Do you take confessions? Neferu. So Leviathan wasn't just fooling. You should be dead. You deserve to be dead. But it ain't all bad. I did always dream about being the cause. Samson, after so long, I was hoping you had a change of heart. But it must be fate that we met tonight of all nights. Help me teach these cattle who their gods are again. You're the reason they hate us. The reason Delilah had to die. You're the one who ruined everything we had. So you say, but Delilah is in the distant past. Either way, she'd be only a memory by now. You could have an eternal queen, yet you cling to that phantom. Meu irmão, tô só esqueleto. Question. Do I need to understand any of this? All I got was she's evil. Got it in one, kid. Back in the day, her schemes just about trashed the whole damn world.
Matheus Aliabe, vim pelo Game Inform, mais um inscrito. Tamo junto, Matheus. É nóis, cara. Boa noite aí, seja bem-vindo. Valeu pela presença. Humankind twists the facts of our lives into fairy tales. We grace them with our powers. Seja muito bem-vindo aí, cara. Valeu pelo like. Parasites, or reduce our brethren to mere tools. I'm just taking what has always belonged to us, dear. I know you're one self-obsessed piece of work, but things only turned out that way because of you. And no matter how you pretty it up, you're still talking about wrecking the world and enslaving people. I think I'm in over my head, but... Samson, we've got to stop her! Ain't happening, love. Step away from Não, vai vir 3 contra 2 contra 1. How amusing. Do you really think you can stop me, child? Let's gauge your worth as Samson's host. Bora, treta, treta. Darling, you are not ready for what Da you hora, os caras traz ela no trono. Valeu, Cláudio, tamo junto, cara. Como eu coloco o canal parceiro? Então, nem eu sei. Também não sei não, hein, Cláudio. Preciso pesquisar pra aprender também, cara. Pra colocar também os canais aí. Predictable. She is not half the vessel Delilah was, and even Delilah was unworthy of you. The years have been cruel to you, A história é grande, hein? but there's still time. Think about what you could become. Consider what I will achieve, with or without you. É, fizeram o filme do Uncharted, né? Lançou quinta-feira. Vou assistir também, esperar mais um pouco. Aí, deve ser legal, cara. Deve ter várias referências, né? Vamos ver o que os caras aprontou lá. Olha quanta caveira. Odd. The scent ends here, and this place is dry as a bone. Don't go chewing on anything, Albus. It's you who'd be on the menu, bird brain. Bastinha HD em casa, aí sim. It makes no Top difference. flicks. The power coursing through that heart is all that I need. I must thank the Medicis for sending me this way. You work for Lorenzo Medici? We had a fleeting association. It's over. His stink won't wash off so quickly. This chamber is lined with the corpses of Medici scum. I'd welcome a chance to add another. Girl, you are making a mess you can't clean up. You should have stuck to housework, love. Now. Her overconfidence only makes my job easier. I hope your lapdog knows he will be buried with his owner. Bora, treta. Obes. Volta aí, velho. E aí, Márcio, salve! E aí, pessoal, Salve. finalmente terminei Boa de noite. platinar o Arkham City. Agora tô entre platinar o Uncharted 4 e Shadow of the Colossus. Aí sim, Márcio, da hora, hein? Uncharted 4, top. Make it flashy, guys. Action. O Shadow of the Colossus eu curtia bastante no PS2, cara. Muito nostálgico, né? E o Arkham City também é top demais. A gente vai trazer também qualquer dia aí.
versão de Wii U. Armored Edition. Valeu pela presença aí, Marcos. Boa noite, cara. Olha, consegue comprar também. Ó. Se ela fica spamando isso aí já é. Não, quase, hein? Quase. Primeira morte, quer jogar? Bora, eu não vou conseguir fazer quase nada, né? Tentar novamente. Fala isso, comando. Ixi, é X quadrado, bolinha, triângulo, L2 e... Não, é R2 e R1. Poxa. É aquele especial lá. Vai longe não. Ai, que miserável. Tá difícil, hein? Era pelona, hein? Pera aí, Márcio, já leio aí. Acho que vai terminar na minha coleção de platina de principais games que eu considero. Irmão, ela pegou eu de jeito também. Eu, apelação. Aí sim, Márcio, da hora. Everybody mind your marks. Action. Daí que é apelação, mano. Bastante hit, né? Poxa. Não pegou? Não pega esse chefão. Ah, não pega. Boa, tá pau, 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 pau. Não, velho. Nossa. Nossa. Por pouco, velho. Quer deitar de novo? Pode ir. Por pouco, mano. Everybody warmed up? Showtime! Treta tá boa. No mercy. Tem hora que ela fica paradona, né? She who mauls. Know your place. See how weak you are. You dare challenge me. She who mauls. Vanish. Axe. Eu não. Oh, quase de novo, hein? Looks good on me. Ugh, no blood at all. Just more bone. Ossos. Skullheart, you should have chosen a livelier host. Pra GTA V, ela tem que comprar o Frauds. A gente não tem ele aqui, cara.
Tem vários jogos aqui, mas GTA V a gente jogou uma vez só GTA V. Crimson Scourge. Boss, are you alright? Betrayer! You alone shall never be forgiven. Keep it away from Eliza! What is that thing? It was you! You murdered them! And Venus! You killed my daughters! You destroyed my kingdom! Queen Lamia? Whatever it is, it carries her grudge. Before this thing pulls itself together, I need to find a way out. But how? Quer fugir agora. Ó, o sangue tá descendo. I see now. You never should have let me reach this place. Come on, boys. What? Through that? You want to take your chances up here? Much better. You see? Everything that belongs to you was always destined to be mine. All you've done is trap yourself in my world. Your suffering will be unending. Charming until not a trace remains. I think not. I'm the one in my element here. Shadow of a queen. It reminds me of that Feral's blood. Perhaps not as rich, but I have more than I need. Far more. Watch and learn. Música. Tensa The não. gorilla fate is yearning. Action! I don't know. Charging through. Sirocco. Olho lá atrás. Dente. Cérebro. Boa. Yes, I am rich. Yes, yes. Lamia, it is time to join your daughters. If it weren't consumed by a vendetta, the skull heart could have been useful to me. But like the ghost that haunts it, it no longer matters. This is not over. No matter how long you avoid death, there will come a reckoning. And you are done clinging to this world. Come, my servants. It is time to retire. Mais longa até agora. And to plan. Mas é mais longa, né? Jogamos com essa é a terceira, né? Settle one of your old rivalries, man. You could say that. It's ancient history. Whoever she was, well, it hardly makes a difference now. Good enough for me. All I need to know is that it's party time. Eventually, the Medici will realize I don't have the heart. Before that happens, I could use that delicious cat to lure Lorenzo out. Or... Bath time's over, Neferu! Time to dry you out! A arte é muito boa, né? Bem feitinho. Once again. We've come to put an end to your machinations. I expect
expected you two to show up. But this is perhaps sooner than I had anticipated. Let me guess, the corpse doesn't have much time left. This won't take long. It's 4 against 2. Don't we count? I don't think they care about us. I admire your resolve, but you must know the true strength of a Theon lies in the bond with their avatar. That being the case, Vai it's ter more luta ainda? like 4 against 1. Não, pensei que era o final, dos outros final é lá, não é? You mistake that for an advantage. All you are is a monster from the inside out! You are strong and scary, but Samson is strong too, and I can handle scary! Only a perfect fool could fail to recognize the face of divinity. Watch and learn. Ladies and gentlemen, it's showtime. Showtime. The Lady of Slaughter. No mercy! Agora pegou. Clutches of eternity! Go now! Deal with it. Apelação total. Squiggly! No! Leviathan, Philia, I'm sorry. You fought better than I expected. But death is the fate of all mortals. É Albus, verdade. take her to the crypt. If the Skull Heart returns, she will awaken. A crude alarm we can make use of. I'll find her a guest room. It'll be cramped, but those chambers have a certain old world charm. As for you, Philia, Samson deserves a better host. One who can help him see the world more clearly. Don't you touch her! I don't believe you're in any position to do a thing about it. But for now, we'll let you keep him company until we find someone more suitable. As much as I enjoy these Não, games, transformar em múmia? their scale is far too small. It is time for a new kingdom and a new age. This world so badly needs a wake-up call. Shall I prepare the car? No, I'll be going out on my own tonight. Boa noite, André. Salve. Salve. Valeu pela Boa presença, noite. amigo. Tamo junto. Has made so many advances, but some problems are eternal. A strong leader is always required. I will remind them who stands at its apex. I'm going to put on a show for the whole Meu irmão vai world. destruir tudo, né? Olha lá a carinha dele. The Medici will supply me the stage. Let them all bathe in my glory.
Pós-crédito. Tem? Não. Were you not told? This is not over. Da hora, hein? Bora, qual que é o próximo? Miss Fortune. Miss Fortune. Esse game é de que? PS4, André? PS4, tem mais pra alguma mais plataforma? PC? Tem PC, pra Xbox One, Xbox 360, PS3, PS Vita também. PS Vita, esse jogo é da hora, hein, André? Tem bastante referência, a arte é bem boa, cara. Look, there she is. That fishfolk dame we were sent to find. Hey, A trilha sonora é boa. Can we get some service over here? Yes. May I help you, sir? Hey now, you're quite the dish. I'd like to eat you up. Why don't you swim over here with a couple free drinks, and then we hit the town? I'm sorry, but I need to work. You know, you are pretty cute. What, stinking kill girl? Is everything okay over here? Are these guys bugging you, Minette? Go find yourself Não, a é box, estilo de kitty. luta mesmo, André. We're just having a friendly chat with the little minnow here. RPG. Or I'll throw you out myself. Point and click, não, é de luta. É de luta mesmo. Estilo Street Fighter, Mortal Kombat. E aí, Thiagão, boa noite. Salve. Bom final de semana Boa pra você noite. também, cara. Tamo junto. Valeu pela presença aí, amigo. Oi, oi. É nóis, Thiagão. Did you Valeu, see amigo. that? That stupid cat didn't stand a chance. What the? What the? Olha os caras correndo. We found what we're looking for. Let's get back and tell Vitaly. Ah! You okay, Minette? They didn't hurt you, did they? That was amazing. What would I do without Amazing. you? Thanks for scaring them off, Nadia. Your next dinner is on. Olha, ganhou um jantar grátis. Actually, I think it's time I make my move and follow them. I've got to catch me a Skullgirl, and it sounds like Mafia goons are the perfect bait to draw her out. Sounds very dangerous. Be careful out there. You're like family to us, you know. Nadia, do you really think the Skull Heart can bring your friends back? Bacana as cutscenes entre as lutas. Bacana demais, André. É a historinha, né? Top. See you around, Union, and give my regards to your dad, Minette. It all depends on your skill. Action! It's nothing! All in the wrist. I win, I win, I win, I win, I win. Olha, não tem nem cutscene. Já foi pra próxima. Quiet on the set. Let's rock. Feel my heat! Feel like Apelação. Olha. I'm a rescue.
see here. That's quite the body you've got there, Kitty. O jogo é indie? E agora? Eu acho que é sim, André. Mas é daquele jogo indie que... É, se falar assim, não tem nada de indie, né? Tipo Cuphead. As músicas foi feitas pela mesma que compositou as músicas do Symphony, né? Castlevania. Do Castlevania, André. O mesmo cara que compôs as músicas do Castlevania. Cara, não, é mulher. Ah, é mulher? A mesma que fez a música do Castlevania fez a dos Skullgirls. Time to pull myself together. The gorilla fate is yearning. Action! Entendeu, hein? Ready for your shots? Vendeu de novo. I'm a rescue. Botei fé no jogo agora, é bom demais, cara. O joguinho ficou perfeito. But I've seen all that I need to see. And I'm sure the analysis of this blood will prove most enlightening. You just don't stop, do you? Lady Valentine, the Skullgirl has requested your presence at the cathedral. A nurse and a nun. Huh, where have I heard this joke before? I'll be there soon, Double. Return and let Marie know that I found Lorenzo. His minions led me right to him. I just had to stop and perform a little experiment on our feline friend here. Very well. Take care, Kitty. We'll have a follow-up visit as soon as these tests come back from the lab. So, the Skullgirl is hiding out at the Grand Cathedral, is she? Never was one for churches, but here I'll make an exception. We'll be back together soon enough, guys. Ladies and gentlemen, it's showtime! Cenário não precisa mais, tem detalhe no fundo. I'm a rescue. Parte mais legal, corta. Não deu nem pra escutar a música. This is the Grand Cathedral. Tá muito apelão. Now, what's a Skullgirl like you doing in a place like this? Que também só tem um round. É um round, né, pra cada luta. Então. Can I keep her? You again. Don't you have an appointment with the Skullgirl? Indeed, I did. But I'm afraid we've got a scheduling conflict. As it turns out, you've got an appointment on my dissection table right about now. Você tem Let's not be late, or I'll have to get my spray bottle. Olha a tradução. You couldn't beat me before, so what makes you think you can now? Yes, my previous experiment was a failure, but I've got my lab assistant to help this time around. May the Trinity have mercy on this poor, lost soul. The nun is your lab assistant? Hate to break it to you, lady, but you're not gonna get much science out of this one. Your experiments will have to wait, Valentine. She is a candidate. A candidate, you say? Even better. Come on, Kitty. The doctor will see you now.
Ladies and gentlemen, it's showtime! Showtime! You wish. Você não deixa nem a mulher respirar. Muita apelação. Tudo bem massa, sim. É, tudo bem massa, mesmo o chefe final. All right, Skullgirl, you know why Sempre mais I'm rápido. here. I do. So, no offense, but you're the last thing standing between me and my family. So let's get this show on the road. I too have lost much to the Medicis. Do you not seek vengeance? Wishes such as yours rarely turn out well. I've got to try. The Fishbone Gang raised me, protected me, and taught me everything I know. The least I can do is return the favor. Your instincts are admirable. My wish was also to protect my friends. Look, I'm gonna have to stop you before you get to the we're a lot alike you and I bit. I've come too far to turn around, so it's time to claw that heart out of you. So be it. I hope your wish turns out well. Nossa. O caveiro tá no olho. You will be a unique addition to the army. Time to put on a show! Action! Berserker Mexer mais baixo. Baixo. Tô. Parece que ficou estranho, mexe mais um pouco. Ah, agora voltou. Voltou? É o cabo do fone. Claws encounter of the third kind. All right, this is it. I can't do it. I have so many new friends in Little Innsmouth. Terrible as it was, what happened happened, and made me who I am today. Changing that would be wrong. That's what the Skull Heart is here for, isn't it? To tempt us into doing the wrong thing. Marie said her wish was similar, and look how she turned out. This stops here! A temporary setback. This world will always be cursed by a skull heart.
And so shall it always be cursed with Skullgirls. Until this world exists no more. All that for a life lesson? How annoying. Well, better go check in on everyone back in Little Innsmouth. Get some food. I'm exhausted. Fome, velho. Union, I'm back. I'm starving. It's time for that free meal you promised. Bring me the full Lucky free. Family banquet. Nadia! There you are! Minette has been kidnapped! All the River King's daughters, and others too! Little Innsmouth is in a panic! What? Who would dare do such a thing? That's where I come in. My name is Irvin. I'm a private detective. The River King hired me to find his daughters, so if you have any information that might help, I'd appreciate if you shared it. The proprietor of this fine establishment was telling me that there have been numerous mafia sightings in the area recently. That's the only lead we've got, but kidnapping certainly fits the mob's MO. We're at a loss as to why they'd be targeting Dagonian women, though. The Mafia! Maybe Marie had it right all along. Irvin, I'm coming with you. Those black-hearted bastards already took one family from me, and like hell I'm going to let them do it again. Hang in there, Minette. We'll find you. Essa história foi da hora. Oh, Leduc, Hive, meet Peacock, Lab 8's magnum opus. So this is Project Peacock. I've read your papers, but I'm embarrassed to say that I can barely follow them. Well, I'll explain. Project Peacock is equipped with not one, but 2 synthetic parasites. Lab 0 has created one other like her, but more extreme methods were required to complete the synchronization. 2 synthetic parasites? Regulating the soul contamination must be difficult. Indeed. But with a proper theonite balance, I think we could graft even more onto future subjects. The Argus system not only lets her see everything, but the eyes also generate powerful Z-rays at the precise wavelength needed to disrupt the Skullgirls' essence. Hey, Gramps, shut it! I'm busy here. Oh, copyright total. The Avery unit is admittedly a bit less well understood. We designed it to be a spatial link between her body and Lab 8's vast underground arsenal, but she's doing things with it I never imagined possible. Seriously, Doc, shut it! Let's get into the good part. To think, that poor mutilated orphan I found may be the one to defeat the Skullgirl once and for all. Não, é zero. Squawk! Wake up, Peacock! Theonite resonance detector is picking up a huge reaction downtown! It's her, boss! The Skullgirl is on the move! Aí sim, Game Power, tamo junto, cara. Tamo aqui na luta, hein, tamo na luta. Foi 5 personagens já, esse é o 5º. Esse é o 5º, né? Esse vai 5. Vamos uns 10. Her teeth with anyway. Metal polish?
It's over! Do I know you? You don't! Everybody mind your marks! Action! Total copyright, sim. Ah, uma loucura. This battle is all in the mind. Action! Been through worse. Continua o combo, hein? Não. Encore. Ladies and gentlemen, it's showtime! Essa música. Egrets, roll up. Cry, Hey, look at that! I crowned a princess! Man, who are all these posers getting between me and the Skullgirl? Don't they know who I am? I was built to beat Skullgirls! The sooner I get done with that Skullgirl, the sooner we can get back and watch Glorious Annie's Symphony of Star Stuff! Yeah, I gotta get back in time for wrestling. Oh, I heard Beowulf's coming out of retirement. O homem bigorna. Okay, everyone! We've got a message coming in from Dr. Avian. Coming, Não dá nem pra ler que negócio. Too late. Whoever it was, they really did a number on the lab. Patricia. Did you hear that? I think I heard Doc Avian. Dr. Avian! Who did this to you? Lab Zero. Valentine betrayed us. She let the Skullgirl in. Which way did they go? They fled to New Meridian. Follow, but make sure the others are safe. I know you can protect everyone. I know you can defeat the Skullgirl. He's gone, boss. Guys, get ready. Pissing me off is the last mistake those idiots will ever make. Squawk! I see her, boss! The Skullgirl is right over there!
Marie? She's the Skullgirl? I'm sorry, my child, but your reunion with Marie will have to wait. She has important business to attend to in the Grand Cathedral. Another peacock? Looks more like a dodo to me. Extinct. Dodo. Avian's legacy Bom, ends now. extinção dos dodós. Of course you know this needs more. Ladies and gentlemen, it's showtime! Isso é referência daquele personagem, né? Qual? No DC, que tem o rosto preto. É? É igualzinho. Pelona também. Quatro lives. 4 lives, tá assistindo, Fê? Bastante, hein? Vai. Boa. No sense in bumping gums. Hello, nurse. Nice place you got here, by the way. Tem referência So, de Maníacos. Lab 8's ultimate weapon finally arrives. I never expected you to be double, but don't worry. I'll be fitting you with a toe tag shortly. So why'd you do it? Both of our labs are supposed to be working together to destroy the Skullgirl. And you let her right to us! As though I'd explain myself to a child. We came to stop Dr. Avian's work, and that's what we did. You really think I'm gonna let you walk out of here alive, nurse? I don't think you have a choice. I'll admit you were almost an interesting opponent, but infected by Avian's philosophy of weakness, you're nothing more than garbage. Double, it's time Lab 8's final experiment came to an end. Squawk! We'll show you weakness, lady! We're gonna murderize you. Assassinou, assassinou. Yeah, what they said. We're sending you straight to hell for what you did to the doc. Hello, nurse! Make it flashy, guys! Action! Ready for your shot? Major surgery! Uia, velho. Boa. De novo. Marie! Patricia, you should not have come. Do not worry about me. My quest is nearly at an end. Oh, please. Don't worry about you. Some hellish MacGuffin has turned you into an undead killing machine. And I was created to stop you. There's no way you can beat me. So of course I'm worried about you. Look, Patricia, you will understand. Whoa,
people are... evil. From the slave traders of Ramograd to their patrons, the Medicis, all must perish. Patricia, please leave. I cannot guarantee your safety much longer. You know I can't do that. It must be taking everything you've got to fight that thing inside ya. One of these days, you'll slip up and you'll be just as bad as those guys. Or worse. You leave me no choice but to beat you down, blow you up and rip the skull. Jogabilidade tipo os jogos da Capcom. Isso mesmo, André, da hora pra caramba, cara. Esse combo é insano, né? Everybody warmed up? Action! Be afraid. Out of the way. Dad. Make yourself useful. Be afraid. Be afraid. Out of the way. Go forth. Nossa. Nossa. Quase, hein? Told you I'd win, but I appreciate you trying to put up a fight. Now, about the skull heart. Who needs wishes? I'm already the strongest there is. Foolish child. Do you really think this is over? Peleja. Do nada, eu fico um bagulho de Portugal. Right, Marie? Right, Patricia. I'm sorry I ran away that day. You stood up for us, and I ran. When I found the skull, Jogador Games, salve! Vim pelo Game Power, sou novo na sua live. Tamo junto, cara. Seja bem-vindo. Valeu pela presença aí, uma boa noite. Fique à vontade aí, ó. É nóis. Happy. Tell you what, I'll pick up where you left off. Now that I beat you, saved the day, and it's rerun season, I don't have much to do. So why not? Well, that, and bloodying those mafia fools sounds like a hoot. That would be wonderful. Thank you, Patricia. It was good seeing you. One last time. Beleza, vocês são amigos do Game Power, é? Certeza, cara. O Claudio está com a gente aí faz tempo já. Valeu e seja muito bem-vindo, cara. Olha lá ele de novo. So, the rumors were true. Geiger's resorted to experimenting on children now. My, how the mighty have fallen. Cram it, Granny. I don't want to rush you, but let's get this over with already. I've been slaughtering your goons all night. I'm missing my stories, and I need my beauty sleep.
Then let me tuck you in for your final bedtime. Da hora, meu irmão. Calma aí, como que é agora? Painwell. Painwell. Soul contamination stabilized. A outra que tem um bicho no cabelo. Begin implanting the control mechanism. Sei que sou novo na sua live, amigo, mas posso ser moderador da live de vocês? Então, cara, a gente coloca moderador quando o cara começa a fazer frequência na live. Fala com a gente aí direto aí, cara. Seja muito bem-vindo. Aí a gente joga o moderador pra você, fica tranquilo. Porque senão fica injusto, né, com quem tá há muito tempo aí na live. E sempre pediu pra ser moderador também, a gente falou a mesma coisa. No final da live a gente põe moderador pra todo mundo. Aí quem quiser se divulgar aí, põe a link, canal, essas coisas, aí tá liberado. Mas só no final. The gorilla fate is yearning. Let's rock! Já me inscreva no cantinho de vocês e já deixei o like pra fortalecer. Valeu, cara. Tamo junto. O jogador é confiável. Aí sim, cara. Valeu pela presença aí. Tá fugiu pro outro lado. Já era. É mesmo, Game Power? This battle is all in the mind. Action! Então vou colocar aqui, mano. Coloquei aí, logador. Tamo junto, cara. Now, let's see. That's 19 Medici. Seja muito bem-vindo aí, cara. Valeu pela inscrição. Depois nós vai lá sim. Maria's going to have a field day with this. You, Valentine! It was you! You're the one that took this life from me! Well, if it isn't Subject 084. What did Brain Drain call you again? Oh, right. Painwheel. It's been swell, Painwheel, but I'm busy. Turn around and head back to the lab. No! No! No. You've been programmed to obey your Lab Zero creators without fail. How can you resist my order? Let's try this again. Invoking Command Protocol 51, access code 36E2540. I order you to return to Lab Zero and forget that you ever saw me. Get out of my head! Code accepted. Command Protocol 51 initiated. Overriding autonomous control. Oh. No! I'm so close! Valentine is right there! I can make her pay for what she did to me! And what's this? I can sense the Skullgirls' aura on her. Resistance detected. Subjugating and sequestering resident ego.
Vou ficar um pouquinho aqui, minha internet é pelos créditos. Tamo junto, logador, é nóis, cara. A gente faz live todo sábado, mano. A partir das 6, 7 horas a gente tá fazendo live aí. Valeu, cara. Muito obrigado pela presença aí, pela inscrição. Olha! Pra vou ser bem sincero, galera. Tipo, eu me inscrevo no canal de todo mundo, cara. Mas se o cara der mancada, eu não vou mais não, velho. Olha. Vamos ser justos, né? Essa música é top, né? It's nothing! It's nothing! Get away! Nothing! Beleza, Game Power, tamo junto. Deixa comigo, Game Power, se tiver algo no meu alcance, fortaleça todos os meus amigos. Aí sim, cara, é assim mesmo, logador. Tem que ajudar, cara. Todo mundo precisa de ajuda, né não? Todo mundo se inscrever um no outro aí, a gente vai longe, cara. A gente só tem a somar só. Vamos embora que bora. Leave at once. I said no! Impossible. How could you overcome a command protocol? É isso, tamo junto, Game Power. Muito obrigado. That shred of a soul we left you with A cara should be dela. enough to fight brain drain's control. I can feel the Skullgirl on you, Valentine. Now that just Esse jogo tem mídia física, pior que tem, André. Só que acho que é uns 500 reais, cara. No eBay ainda. The Skullgirl blood É. in you must be Dificilmente você vai achar aqui no Brasil, cara. But I wonder. É uma versão top, hein? Só live. É, uma versão tipo que vem manual, né? Certinho. Um jogo de PS4. É. O manual ali é completo mesmo, né? Só live é só nos sábados, é só no sábado, logador. E a gente faz a thumb desenhada, então demora muito pra fazer. Aí a gente fica fazendo a thumb dia de semana e faz a live no sábado. A semana inteira, né? É. Fazendo. É, Vintage, esse jogo mídia física é caro pra caramba, cara. Mas é uma versão top também, né? É, versão de colecionador. É, vem o CDzinho de música, kart, cartão postal, mas é completinho, vem a luva. Mas é caro. Esse aqui que a gente tá jogando é a versão digital, né? PS4. Você viu a cara dela? Não vi. Ela tirou a máscara. Nossa, consegui pegar eu ainda. Quer jogar agora? Logador, fui lá, viu? Me inscrevi lá, cara. Tamo junto. Aí, minha vez. Minha vez. Tentar novamente. Quiet on the set. Showtime. Showtime. Como que é as contas? Mesma coisa. Olha, pela muito, né? Especial? Pensei que eu já tinha perdido. Né? Oh, cagada, hein? Fiquei até feliz agora. Ah, não, velho. Foi bem especial que o cara faz. Vamos que dá, vamos que dá. Bora! Nossa, cara, defendeu.
Agora vai ficar toda vez tentando fazer isso assim, ó. Não, tô apertando tudo. Olha, consegui ainda. Opa! Pois eu vou assistir todos os sábados a live de vocês a partir das 6 horas. Tamo junto, cara. Às vezes a gente começa um pouquinho mais tarde. 7 horas, depende do jogo. Porque a gente sempre pega o jogo assim e vai até zerar o jogo. Então, quando o jogo é muito grande... Umas 10 horas. É, quando o jogo é muito grande, a gente tende a começar mais cedo. Aí quando o jogo é mais pequeno, a gente começa um pouquinho mais tarde. Agora tem que ir. Tamo junto, cara. É nóis. Tamo junto. Valeu aí. Aparece aí sabadão que a gente vai estar aí de novo. Your blood is resonating with the Skullgirl. The closer you get to her, the stronger your psyche becomes. Enough experiments! It's time for you to pay for what you did to me. Valeu, tamo junto, logador. É nóis, eu me inscrevi aqui, cara. Ativei tudo aqui já. Tamo junto. Irmão. Fazer o meu celular. Então. Aí, voltou. I'm gonna cut you to ribbons! Quem que é agora? É a Double? É difícil? Nossa, não só ela. Ladies and gentlemen, it's showtime! Não, ninguém vai bater em ninguém. Olha, tô jogando bem. Olha, pegou? Pega. Ah, entendi. Tá até voando. Ah, você quer ficar imperfect. Aí já tá querendo. Olha, bombou mesmo, hein? Bora jogar shuriken, né? Matheus Carvalho, e aí, um beat, se lembra de mim? Matheus Carvalho, e aí, Matheus, salve! Salve! Valeu pela presença aí, cara, tamo junto. Nossa! Poxa! Olha a apelação total. Tá defendendo tudo agora. Agora, tipo, tenta dar um soco em cima. Aí. Se ela estiver defendendo embaixo, dá soco por cima, né? Ó, consegui ganhar de novo. Lembra sim, cara, tamo junto. Valeu pela presença aí. Olha, o cara tá conseguindo. Excellent. You're ready. I had my doubts, but I think it's time you challenge Marie. Go. The Skullgirl awaits in the catacombs below. Why should I listen to you? Do you want freedom? Do you want to reclaim the boring, humdrum life we stole from you? Until the Skullgirl is defeated, no one is truly free. Jogou o Final Fight já, sim. To stop her. You're right. Jogamos do Super Nintendo. Don't think for a second this is Jogamos do... Qual que é aquele outro? Sega CD? Ah não, Sega CD. É, Sega CD, do Sega CD é mais da hora, hein? Tem que ver depois, né? É. O cara deu uma melhorada, né? E outra, dá pra jogar de 2 no Super Nintendo, eu não lembro se dá pra jogar de 2. Acho que não. Não, tentamos pra caramba. Não sei se tem algum cheat, alguma coisa que dê pra jogar de 2 no Super Nintendo. How curious. Evil people made you into a monster, but you broke free of their control. Yet you still wish to do their bidding? This is my choice. Brain drain, Valentine, this cursed blood within me. Tamo junto, cara. Tá ótimo, tá perfeito, Cláudio. Espero que eles continuem aí, né? Quem gosta do canal. O mais importante é isso aí. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo mais. Quero ver agora. Everybody mind your marks. Action!
Ih, olha, esquivou de um golpe, velho. Ó, deve ter daquelas caveiras. Que vem um monte. Vamos lá. Olha lá. Daí, né? Como ela é mais pequena, é mais fácil de esquivar, né? Não pega tanto. Essa sombra aí também é foda, hein? Só em normal que pega. E aí, João Paulo, salve! Eu gostei, tamo junto, Boa Matheus. noite. É nóis, cara. Valeu pela presença aí. Meu irmão, agora eu tô perdendo. Ah, não vai mais não. Tem muito pouco sangue. Puxa. Eu ia falar só um especial pra me salvar agora. Valeu, João Paulo. Boa noite, cara. Seja bem-vindo aí. Ladies and gentlemen, it's showtime. Olha, relação total. Tamo indo, Fernando. Já fizemos com... Acho que esse é o 6º personagem já. Agora vai. Oi. Boa. Os desenhos nesse game são muito bem feitos. São mesmo, né, Fernando? A arte é muito boa, né, cara? Eu conheço um jogo de tartarugas ninja assim nesse estilo. É o Smash Up. Tartaruga Ninja Smash Up. Ele é bom também, parece que você está lá. Da hora, né, Fernando? O personagem que a gente desenhou na thumb, a gente vai jogar com ele também. Ele tem ali. É o Wolf. Wolf, né? Beowulf. O nome dele. Deve dar o maior trabalho para fazer quadro a quadro. Então, o Christian falou pra mim que esse jogo ganhou de mais quadro, né? De animação. Um jogo de luta. Porque a movimentação deles são bem complexa, né? Tem bastante movimento. It's over. I can go home. Mom? Dad? Flui bastante, né? Porque ele tem bastante quadro mesmo. Monster! Get out of here, monster! Quem é o pai e a mãe dela? Nem reconhece ela. Pinwheel, return to Lab Zero. We have much to discuss. Vai tirar a máscara? Do you really think you can control me? Agora ela que pegou. You're Skullgirl. next. Ela que virou a Skullgirl agora. Top. Qual que é o próximo? Filia. Let's go, Samson! Hell yeah! Sem falar que as músicas é muito boa, né, ô Fernando? Gostoso de ouvir, né? Well. What have we here? Let's say I buy you a real drink, sister. De
novo esse cara. Tarado. We've already got a drink, thanks. João Pedro, salve, João. Salve. Valeu pela presença aí, cara. Tamo junto, boa noite. Tô assistindo novela, aí sim, namorado 14. É, as trilhas foi feita pelo mesmo do Castlevania, né? O Sanfoneiro da Noite. As trilhas são ótimas, hein? Pelo Power. Valeu, João Pedro. Seja bem-vindo aí, cara. Fica à vontade aí no canal. I know you mean well, but I can take care of myself. Anyway, where to next? We need leads on the Skullheart. I've got to wish my memories back. It's definitely a new meridian. I can feel it. With all these Skullgirl rumors floating around, I bet we can find a lead just by looking for trouble. Fine, we'll do it your way. E tem parte que você nem escuta, né? Porque toca muito rápido, né? Tem João Pedro e João Paulo, verdade. Olha lá o rio lá atrás lá, Fernando. Na parede lá encostado lá, referência. Don't think, fight! Ladies and gentlemen, it's showtime! De novo. Olha. Olha, reparei no pilar. Olha, olha. Sai do canto aí, velho. Olha, conseguiu, hein? Is this how the story ends? Cameras rolling and action! Não sei nem jogar com esse. Os pais da outra lá no fundo. Quem? Da Penguin. Tá ali no fundo. Ué, mano? Ah, lá ali no cantinho, lá atrás da árvore. Aqui é o mesmo lugar. Dá pra você ter continuado o combo ali. Ah, é? Dá. Como joga pra tela e volta, dá pra você ter feito o combo embaixo. Agora ela defende, né? Agora tocou bastante. Pega. Ah, ela tá defendendo, velho. Olha. Concordo.
Vou perder ainda, velho. Nossa, mano. The new two just isn't you. Olha, tantinho de sangue. This battle is all in the mind. Action! Nossa, pegou ainda. Uriel Macedo, vim pelo Game Power. Aí sim, cara, tamo junto. Salve. Salve, valeu pela presença aí. Seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Ready, Samson. But why does it know me? Let's do this in one take. Action! It's nothing! Got it! Rigor Serve! Was that good? Hurry, Philia. Let's get out of here before that thing wakes up. Samson, who was I? Why does this poor girl know me? I don't know. It's clearly insane. I wouldn't worry about it. Damn it, she's getting up. We need to get out of here. Philia, it's me, Carol. Carol? Carol, is that really you? Wait, Carol! Don't go! Rapaziada, faltam 3 pra 320. A gente um beat a bater essa meta. Aí sim, Game Pau. Tamo junto, cara. Sorry, Samson. Depois vai aqui, qual a meta depois? 340? É, depois nós dobra a meta. 640. Normal. Don't blink. Fight! Ladies and gentlemen, it's showtime! Been through rolling stars. Let's go. Hold together. Claws out. Here, kitty, kitty. I'm having a ball. Fun. The life gem. Guess we won. Of course. Another failed experiment. Time to shut you down, Painwheel. Leave her alone! Philia, you remember me. The amnesiac finally rears her pretty heads. What should we do, Double? The Skullheart can answer all of your questions, dear Philia. Who you are, why you're here, what you're running from. It can do that and so much more. Anything you desire. The Skullheart? Here?
the Skullgirl herself awaits below. But only if you prove yourself worthy. Ladies and gentlemen, it's showtime! Showtime! É, fugiu, né? Beleza, Game Power. Vamos junto, cara. Já, aí sim. Olha, sorte que você pulou, hein? Mas pegou ainda? Não fez nada. Não fez nada. É, esse poder faz eu parar. Só que ela não fez nada. O máximo que consegui ajudar, tá ótimo, Game Power, é nóis, cara. Are you sure about this, kid? The Skullgirl is no laughing matter. We're strong now, a real team. Even so, I ain't so sure we stand a chance against her. We've got to try, Samson. I need answers, and this is the only way. Olha, de novo. Philia, we meet again. But why? We've met before? Tell me, Skullgirl. Who am I? I only know one thing about you, Philia, and it is the only thing I need to know. Medici blood flows through your veins. The blood I have sworn to spill. Bora, de novo. Tava com 314. Veio 4 pra conta. E aí, Gameplay 90, boa noite. Salve. Salve, amigo. Boa noite. Valeu pela presença aí, tamo junto. Everybody mind your marks. Let's rock. Ei, Márcio, só não fiquem chateados se eu não fico muito aqui, porque eu não curto jogo de luta, só gosto de Smash Bros. E é isso, Márcio, tamo junto, cara, fica tranquilo. A hora que eu consigo fazer o poder. Boa noite, cara, tamo junto, valeu pela presença aí, é nóis. Gameplay 90. Já era. Oi? Well, this is it, kid. What you gonna wish for? I need to make this wish count. I know enough about myself now to know that memories don't matter. What's done is done, and it's time to move on. But Carol, what happened to her is my fault, isn't it? Even if I can't remember it. So... Skullheart!
I wish for Painwheel to have a normal life again. Your wish is pure. Almost. Healing the broken girl is noble. Yet you seek absolution for your forgotten guilt. Skullgirls fala em Portugal. Your transformation will be slow. Make the most of it. Quiet now, everyone. Before we begin, I'd like to introduce our new transfer student, Miss Painwheel. Must be foreign. Hi everyone, my name is Painwheel. I just moved here from the labs, and I like sewing and puppies and walks on the beach. Nice to meet you! Mas deixei o like, aliás, no Smash posso fazer lutas muito inusitadas, é isso que o jogo brilha. Smash Bros é muito bom, Márcio. Sem comparação. Esses dias a gente tava jogando do 64. Top. Ela é igual a versão antiga, só que é nova. É. Valeu, Gameplay 90. Tamo junto, cara. Bom descanso pra você aí. Valeu, muito obrigado. Qual que é agora? Cerebella. Cerebella. Ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for. Our star attraction, the ultimate combination of power and beauty. And master of the living weapon. E aí, Lucas Silva? Salve, mano. Boa noite. Aí ainda, valeu pela presença. Cadê? Tava aí já? Tava. Fiz luta entre Copa e Crawl. Que isso, foda? Da hora demais, trilha. Great job out there, Cerebella. The tightrope, though? I think we'd sell a lot more balcony tickets if you kept your act in the center ring. É, vamos estar legendado em português. Né? A gente tem o The Walking Dead aqui, cara. Se fosse legendado em português, a gente ia trazer pro canal também. Da Telltale. Now where is he? There he is. Cerebella. Did you see me, Vitaly? When Fang told me you were coming, I practiced all weekend. I even added the elephants. And they didn't poop on her this time. Did you really need to bring that up, Cerebella? Yes, it was fine. That hat of yours can put on quite a show. Now to business. Can I speak to you in private? I have a job that requires your special talents. Oh, sure. Is that why you came? I need you to deal with someone for me, Cerebella. What do you mean? Do you want me to catch him? Think of it as bringing them to justice, my dear. A crime against the family cannot go unpunished. The perpetrator is Nadia Fortune, the infamous cat burglar, and a feral.
She has stolen something from us, a jewel called the Life Gem. Its value cannot be understated. A thief? No one messes with the Medicis. We thought she had been taken care of, yet somehow she remains a thorn in our side. You are to pursue her and reclaim the Life Gem from her at any cost. Valeu, galera, valeu pelo like aí, tamo junto. Any cost. Got it. Faltam uns 6, 7 personagens, 6 acho. There's a good girl. Some of Dahlia's Cedo ainda, 10 horas. A A gente tá acostumado a ficar até as 3, 4. Tem história que demora mais, tem história que demora menos. Ladies and gentlemen, it's showtime. Isso aí é para caramba. Da hora. E aí, Guilherme, salve! Salve! Um beat e um beat, Júnior, boa noite, tamo junto, Gui. Valeu pela presença aí, cara. Nossa live são os extremos, né? O Gui faz cedo e nós faz de noite. Não é não? Valeu, Gui, tamo junto, cara. Você falou? A ligação dela foi perfeita. Perfeito. What's this now? Circus get-up, attitude to spare, and Luca dress? Let me guess, you're one of Vitaly's goons. That's right, you mangy thief. Now, return the Life Gem. Quit clowning around. You didn't actually think it'd be that easy, did you? I'm afraid I can't give you the gem. Vocês são bravos, que é isso, Gui, tamo junto, cara. Valeu aí por comparecer, pela presença. It all depends on your skill. Let's rock. Olha, já especial não pegou, cara. Nossa. Que pena. Já é. You and that hat make a good team. I'll give him one thing, Vitaly sure knows how to pick his women. Look, you seem nice. Naive, but nice. I'll give it to you straight. I wasn't lying when I said I can't return the Life Gem. Do you seriously expect me to take the word of a thief? Why do you think my body is this way? It's because I swallowed that weird gem Fishbone Gang stole from Lorenzo. That's when that Dahlia broad and her goons caught us. Next thing I know, I wake up on the ocean floor, chopped up and in a pile with the rest of my gang. Only I'm still alive. Anyway, I'm off to steal me a skull heart. Say hi to your boss for me, and tell him Val'll be paying a visit real soon. Ciao! Wait! Damn, she got away. So she doesn't have the gem. But I can't let Vitaly down. It looks like she's headed towards the Grand Cathedral. I'll capture her and take her back to Vitaly. He'll think of something. It's okay to be starstruck. Make it flashy, guys. Let's rock. Here we go! And now for something spectacular! Drop it! Not too much! Padding.
Já? É rápido. Jogo todo desenhado à mão, lindo demais. Então, Gui. Muito bom, né, cara? A arte Toda vez corta a parte mais legal da música. É, a arte desse jogo é sensacional. A trilha sonora também é boa demais. The Medicis have a score to settle with her. Did you hear that, Kitty? The Medici's lapdog has come to save you. Ela não falou miau, miau. Sorry, but there's no way I'm giving away my new toy. We have lots of playtime ahead in the lab. Double, we have work to do. Ficou um silêncio, sem fone. Toda vez ela chama a Double junto. É, né? Tipo, é subchefe, né? Ui. Já fugiu. Ué? É verdade, aqui depois a Double. Podia colocar 3, né? Porque dá pra colocar 3 personagens. Ah, mas não ia fazer sentido. Duas Double. Ladies and gentlemen, it's showtime! On the Ixi, vai rápido. Did I do okay, Vitaly? That'll show you. Nobody gets between me and my job. Damn it. That thief snuck off while we were fighting. Your quarry has entered the catacombs. To complete her vengeance against the Medicis, she will confront the Skullgirl and claim the Skull Heart for herself. The Skull Heart can give you anything you desire, even the love of another. Hurry, and you can take her place. Quantas vezes isso aí parece? Vai aparecer com todos, né? Então uns 14, 15 vezes. I know you down here, naughty of fortune. You can't run any longer. The Pharaoh you seek is not here. So you're the Skullgirl. You've hurt a lot of my friends, you know. Strange. You are pure. At least compared to the company that keeps you. But your masters, the Medicis, must never be allowed to claim the Skull Heart. To eradicate them, I must eliminate you. I am sorry. Die. Time to put on a show! Action! You can't stop my wish. Die. Be afraid. Step right
This is it. The Skull Heart. The source of the Skullgirls' E aí, power. Sam, boa noite. Que joguinho Ticoliro. Ticoliro. Boa noite. Boa noite, cara. Tamo junto, Sam. Valeu pela presença aí, amigo. Let me go! I've got to avenge my friends! No! My family! With one wish, I can end the Medici Mafia! I can't let you make that wish. That's my family you're talking about now. With or without my wish, I'll destroy them! As long as the Life Gem's power flows through my veins, no one can stop me from avenging the Fishbone Gang! Flows through your veins, huh? Ué, ficou branco, né? Well done. Ela pegou o poder? Exceeded my greatest expectations. That mangy cat burglar won't be bothering us anymore. The Skullgirl has been defeated, and the Life Gem is back in Medici hands. Our empire will be truly everlasting. Soon, even the royal Renoir family will be no match for the Medicis. And it's all thanks to you, Cerebella. Pela qualquer dia, Power Stone 2 The Dreamcast, dá pra jogar de 2 players no modo Adventure, muito massa. Beleza, Sam, vou pesquisar, cara, nunca vi falar desse jogo aí. Power Stone. Boa. Ok, agora. Valentine. Bora zerar com todos os personagens. Lembra aí do Power Stone 2. I guess I don't have any choice. It's up to her now. Painwheel will need to finish what I couldn't. Valentine, there are those that would interfere with my plan. Infiltrate Lab 8 and see to it they do not. As you wish, Marie. I'll leave at once. Sorry, I'm out of lollipops. Ladies and gentlemen, it's showtime! Bem especial. E aí eu referência ao Jojo. É, né? Time for your physical. This is tuna with bacon. Action! Tá vendo, jovens? I got this one! Major surgery. Damn. I got you. Body ready for your shot.
Let's up the dose. Major surgery. Stone cold and red hot. What's this? Pain wheel? You! You'll pay for what you did to me, Valentine! Killing me isn't part of your directive, which means you must be somehow resisting Brain Drain's control. You'd have to be incredibly strong to overcome his influence. I wonder... I think this warrants further study. Cameras rolling and action! Body Deadly shot! Nothing! Rapidão, né? Tem uns que é rapidinho. Pathetic. I thought I made you better than this, Pain Wheel. You're a failure. You'll never fulfill your purpose and defeat the Skullgirl. My purpose? My purpose is to destroy you! You're persistent, I'll give you that. Maybe you just need more time. Listen, weakling. If you're going to have any hope of exacting your revenge, you're going to have to be a lot stronger than that. If you ever get the nerve to try again, I'll be waiting for you in the Grand Cathedral. I will kill you! Good. I'm counting on it. This may sting a bit. Ladies and gentlemen, it's showtime! Forstone gostava do desenho que passava na Globo. Então, Diego, eu não lembrava desse jogo aí não, cara. Nossa, não lembro não. Forstone? É. Como que é? É tipo igual aqueles da tartaruga, você lembra? Que tinham uns ratos, uns bichos doidos juntos. E agora? Que era 4. Ficava jogando. Pior que eu não lembro, cara. É esse estilo que ele é. Sorry, I'm out of lollipops. Ladies and gentlemen, it's showtime! Deadly sharp. Major surgery. Wide incision. Ready for your shot. No. No. Now let's see what makes you tick. Let's do this in one take.
action! Quando vocês começam a live, deixem uns 5 minutos com a arte que vocês fizeram para o jogo rodando, com a música do jogo esperando o povo chegar e curtir a arte que vocês fizeram com tanto trabalho. É verdade, né, Sam? Dá pra fazer isso aí, né, cara? Já era. Poor little girl. No! You have failed, creature. The Trinity is not without mercy, and so I will make your death a quick one. Stop, Double! So then, Double Crosser finally drops her ruse. And for what? This experiment of yours. That experiment is my insurance policy. The Trinity does not look kindly upon traitors. Tisk, tisk. It looks like we'll have to operate. Ladies and gentlemen, it's showtime! No place to run. Pelona também. Já era. Ready for your shots? So easy to replace. You're still not ready, Painwheel. But maybe someday you won't be totally useless. Don't patronize me, Valentine! I will get stronger, and I will destroy you! It's too late for that. I'll have to take care of this myself. And if I can't, come find me and we'll try again. And again, until you finally succeed. Come back here! This isn't over! Take care, Painwheel. De novo. De novo. Bom, tô com a sede que falar pra você, hein? Sorry, Marie. I quit. We knew this day would come. It was inevitable and inconsequential. Destroying Lab 8 and Project Peacock was all that was required of you. Glad there aren't any hard feelings then. I know what you really are and why you're here. You're nothing more than a pawn, just like me. But you let me get too close. Even if I die today, my research will aid the labs for generations. You got that? We're coming for you and your masters, monster. Count on it. Enough. Não vai dar tempo de acabar o tempo. O que acontece mesmo se acabar o tempo? Eles fazem outra animação, né? Stop them.
You dare challenge me? No. Know your place. Know your place. You dare challenge me. See how you are. You dare challenge me. Stop it. Know your place. You dare. There. It's done. Now, what should I do with the skull heart? I can't bring back the last hope. I know how those wishes turn out. I'm heading deeper into enemy lines. And I'll be waiting for you, Painwheel. Skullheart, I wish to become the Skullgirl! Daí pegou também. Daí foi mais rápido. Qual que vem agora? Parasol. Parasol. Good evening, everyone, and Canal thanks for tuning in 7. to the 5 o'clock Canopy Kingdom news. I'm Rachel Wong, reporting from our studio in the nation's capital, Canopolis. Frank has the night off. In our top story today, there have been numerous reports of Skullgirl sightings in New Meridian, leading the Canopy military to raise the Skullgirl alert level to mob. New Meridian citizens are advised to stay indoors, remain vigilant, and report anything suspicious. This newest incarnation of the Skullgirl has yet to be identified, but our sources within the NMPD say her victims seem to be connected with the prestigious Medici family. Lorenzo Medici, the most prominent of this powerful clan, has withdrawn from the public spotlight and is believed to have gone into hiding. Having just observed the 7th anniversary of the defeat of the previous Skullgirl, our kingdom's own Queen Nancy, Trinity bless her soul, the appearance of a new Skullgirl is a chilling development. While expected, the core of our nation is once again shaken as normalcy seemed to be returning. But we will not be defeated, and we will stand strong against this new enemy. In related royal news, the eldest daughter of Queen Nancy and King France, Princess Parasol, has successfully apprehended the infamous vegan half-breed terrorist Scythana with the help of her elite military force, the Black Egrets. As reported earlier, Scythana attacked the Renoir Grand War Memorial in Canopolis and has been detained in Alistair Maximum Security Prison. Tava com uma sede So pra once sim. again, thanks to Princess Parasol and the Black Egrets, you can sleep easy at night, even as this new threat has emerged. Eu esqueço de deixar a água aqui no canto. It's good to know that we can always rely on the strength and leadership of our Canopy royal A family. garçonete falou que ia pegar água. Good Não. night, and Godspeed. I'm bored. This is boring. Let's go already.
the one that wanted to come? What did you expect? I changed my mind. I thought I'd get to see you beat up bad guys using your sonic boobs, pool balls, and KFC combos. You know, the good stuff. Not just stare at smelly prisoners for hours on end. It's a prison. Why would I beat up the people we already Esse é um penitenciário, queria bater nas pessoas. Fine. We'll all put the kingdom's safety on hold for your ice cream. You little brat. Seriously, what am I going to do with you? We'll go after we return to the castle. Hooray! I knew that all that nagging would pay off. Umbrella? Ready to go, Umbrella? I've got the car waiting. Umbrella. Jeez, it's about time. Let's see now. I'm gonna get Strawberry, and Hungren will have... Commander Parasol! Commander? At ease, soldiers. What's going on? Your Highness, we have confirmed intelligence that the new Skullgirl menace has surfaced in New Meridian. So, it begins. Sorry, Umbrella. It looks like your ice cream will have to wait. Molly, assemble the Black Egrets. Execute Operation SG-009 and make preparations to mobilize to New Meridian immediately. Finally, some real action. I call shotgun. Umbrella, stop it. This is serious. You know you can't come. It's just not safe. What? I just want to see you and Krieg in action. Adam, make arrangements for Umbrella to get some ice cream. And keep her safe. Yes, sir. Operation, Chocolate Dawn will commence post-haste, sir. I don't want ice cream anymore. I want to go too. Umbrella, I promise I'll make it up to you someday. After I'm done with the Skullgirl. One day you'll understand. No, you always say that. Don't be that way. Our people need us now more than ever. Do you know how important this is? The safety of millions is at risk. I don't care. I'm always locked up in this crummy castle with your stupid lieutenants. I hate you. Why, I don't have time for this. We'll discuss this later. Egrets, roll out to New Meridian. Sir, yes, sir! My chest. Wait, is that Mom? Now, Your Highness, Umbrella? About that ice cream, where did you want to go? Now, where did she run off to? You're under arrest. Come peacefully. Who will our star be tonight? Isso é uma formiga. Formiga, parece. Now it's part. Spiral flare. Spiral flare. Take the shot. Olha combo. Olha lá o combo. Olha, jogou bastante. Tô louco pra jogar CyberPunk. Próximo jogo vai ser CyberPunk. Dá risada nos bugs. Aí vai ter que recomeçar o jogo inteiro por causa do bug. Então eu vou jogar um pouquinho. Olha, isso aí tá bombando. Olha. Don't get
consegui ainda. Pouco, hein? Threat neutralized. You poor girl. I never authorized this. Ladies and gentlemen, it's showtime! I won't. It's nothing! Nothing. Be gone. Cry. No one deserves this. Marisol, we have confirmed reports that the Skullgirl has been spotted near the River King Casino. Sir, target confirmed. Excellent work, men. Advance on the target immediately and aim for the Skull Heart. We don't have a clear visual on the Skull Heart. The target is blocked by... It's your sister, Princess Umbrella. What? What is she doing here? Umbrella! That's the Skullgirl! Get away from her! No, sis, it's Mom. She's back. What? What are you talking about? That's not our mother! Very touching indeed. Who knew our steely princess had a soft spot? Leave her out of this! Your fight is with me! Normally I'd comply, but this girl seems special. She appears to share a powerful bond with the Skullgirl, and that warrants further study. Don't worry though, the experiment should be relatively painless. Now if you'll excuse us. Come back here! I can't allow that, princess. Duty calls. After you, Cree. Ladies and gentlemen, it's showtime! Where'd he go? Be gone. A pathetic imposter. Imposter. Tem mais ali, tem mais. Pasta cheia. Don't you dare, demon! She's just a little girl! The Skull Heart cares not for age. And what? As you suspected, while your mother buried your sister, she also buried the Skull Heart. Darling Umbrella is already attuned to the Skull Heart's power. She will forge a bond far stronger and more terrifying than even that of your mother. But I won't allow that to happen! The Skullgirl and your sister await beneath the everlasting gaze of the Trinity. Pursue, and perhaps she can be spared her fate. Princess Parasol, there you are. Our scouts are reporting that the target has been seen in the vicinity of Maplecrest and appears to be heading to the Divine Trinity's Grand Cathedral. Thank you, Molly. We pursue at once. Our enemy must not succeed. Everybody, split up and search the cathedral. Find the Skullgirl and my sister. Sir, yes, sir! I'll save you the trouble. Your sister and the Skullgirl are in the catacombs deep below. Time is running out for dear Umbrella, but I'm afraid we can't let you interfere. You'll pay for this, demon! My, such anger. Your mother used to pray for peace here every day.
how disappointed she would be. What sort of nightmare is this? As velas no fundo, se mexendo. Oi. Capô de especial, hein? Agora pegou. Nossa, defendeu ainda. I've seen worse. And now, be gone. Olha o número, quase acabou, hein? Você viu o número do tempo? Umbrella! What have you done to her, Skullgirl? I have done nothing. She was too weak to wrest the heart from me herself, so we waited. She reminds me of an old friend. Then let her go! I can't. Her bond with the heart drains her life as we speak. It cannot be stopped. Unless someone takes her place, the only way she can live now is as the Skullgirl. Can we get ice cream, Mama? I'll destroy you, monster! Such violence. Have you learned nothing from your father's mistakes? What would your mother do? The gorilla fate is yearning. Let's rock! Be afraid. You can't stop me now. Be afraid. Jogando no Android, salve! Salve! Boa noite, tamo junto, valeu pela presença aí. Jogando no Android tava em live, não tava? Tava? Que tava. Olha vídeo. So sure you can defeat me. Jogando no Android, vídeo. O que é vídeo? Resident Evil 2. Já era? Já era. Mother! Umbrella, no! Damn it, she's too close. If I shoot the heart, she'll die in the explosion. É, eu sei, jogando no Android. É o Regis, né? Aí o Regis Lot. Skullheart! I wish my sister will never become the Skullgirl! Your sister shall be spared, and in time, you shall take her place. Are you okay, Umbrella? Come on. Get the cereal.
Sleep well, sis. Because tomorrow we start your training. Boa. Double. Double. É duas, por isso que é double. Olha, continua a música. Então. You needn't run anymore, child. The Trinity has heard your cries. Yes. I will begin collecting candidates immediately. Ladies and gentlemen, it's Sabe jogar com ela? Sabe jogar com ela? É meio estranho, né? Ela se transforma numa brota. Defendeu? André Luiz Pereira, Mulher Escorpião. Então. Olha, Pereira. Olha, bundada nela. It all depends on your skill. Action! É o Vintage Retro Games. Ah, é o André. Estamos acabando, hein, André? Acho que faltam uns 3 ou 4. Outra conta, aí sim. Essa mulher aí é tipo Shang Tsung. Se transforma nos outros. Sempre tem que ter assim, né? Um assim. Que vira outros personagens, né? Double, you are to attack Anti-Skullgirl Lab 8 and destroy as much of their research as possible. However, you must leave Peacock alone. I cannot comply. Peacock is perhaps the most serious threat to our mission here. To let her live would be folly. I command you to leave her alone. Jogo bem psicológico. É igual, tipo, praticamente igual o Marvel vs Capcom. Cheio de cores. Falando nisso, tem que trazer o Marvel vs Capcom. Acho que vou trazer o Ultimate. Não é Ultimate, como que é? É Ultimate. É Ultimate, né? Do de Xbox 360. O 3, né? Yes. Somehow she wields your power to further her own agenda. Understood. I will continue. Barley maggots.
Já vou pra não tacar ela, né? Então. E aí, Neto, salve! Boa noite, amigo. João. Valeu pela presença aí, cara. Olha, virei uma geladeira. Tô sem luz, mas tô no 3G. Ô, louco, Neto, o que aconteceu aí, velho? Caiu o poste por aí. É um Guilty Gear alternativo esse aqui é o Skullgirls. Já ouviu falar já, né? Olha. Boa noite, David Diva. Boa noite. Salve. Boa noite. Valeu pela presença. Já ouvi falar, muito bom, né, desse jogo aqui, cara. A gente tá jogando com todos os personagens, pra fazer o final de todos. Os finais, né? É. Agora pegou. Acho que falta são uns 3 ou 4 já. São 14. E já é. É rápido. Mas a gameplay lembra Guilty Gear. Guilty Gear. Ladies and gentlemen, it's showtime. It's nothing. Nothing. It's nothing. Nothing. It's nothing. It's nothing. It's nothing. Já era. Diretão, entrei e luta. Time to put on a show. Showtime. Showtime. Olha os caras rezando lá, velho. Major surgery. Ih, não conseguiu. Ah, geladeira. Don't even try. Don't even try. Indeed, harvesting is behind schedule. This will be remedied. Yes, I have captured 7 candidates. Vai esquentar. Replaced. Até ela vai nessa parte. E quem que mostra ali? Na parte... Ah, é ali que mostrava ela, né? Na igreja, né? Our masters are displeased. Yes.
I have nearly cut the Medici cancer from the heart of this city. Once that is complete, I will do their bidding. They are tired of waiting. You exist for a single purpose. As you deny your purpose, they deny your continued existence. I will not let you stop me. Cameras rolling and action! O que é aquelas barras lá em cima? Qual barra? Enchendo lá. Especial? Qual? E a número 1, número 2. É. Não. Olha, tá pelona, bicho. Não deu puxeiro. Her spirit was too strong. The skull heart couldn't properly penetrate it, so synchronization was incomplete. Yes, I have chosen a new host. The other candidates will be consumed. Olha o cérebro. Meu irmão tá cheio delas ali, né? I think I'm getting the Da hang hora. of this game. As filhas dela. É? This is a joystick, a device that fell in from the 21st century. I find it helps me trace the branching Console, né, threads of sim. fate on the other side. Século 21, você viu? Olha o cartucho lá do lado. A joystick? With a name like that, you'd think it'd be a bit more exciting. Formato de varinha. Maybe you're doing it wrong. What if I... Calm down, sister. You'll have your fun in due time. Puppets, hein? Girls, dinner's Desliga esse ready. videogame. Stop playing and come eat before it gets cold. 1 second, Que eles mother. free. I just need to Vai save comer my quem? game. Ó, aí tem que salvar o jogo. Olha lá, Before we saga go, aqui. I'll tell you this. Mulher Each tem uma branch is a coleção. history that might have been. However, there is one timeline where all the threads converge, including our own. Now that sounds like fun. I can't wait to get out of here. Da hora esse final, hein? Não tem pós-crédito. Pô, esse aí é personagem de abril, né? É? É. Personagem novo? Não, Ó, faz estilo. tempo já que tem o Mario Bros 2, né? Referência. Igualzinho, o final. Olha
tá de novo. Quiet on the set. Action. Pegou não? Vou precisar cenário atrás. A robozinha pela também. Cadê o Rio? Ah, ele não tá aqui. Tem vezes que ele tá ali no canto. Ele tá aí? É. Olha, você viu olha. ali? Chun-Li? É? Golpe da Chun-Li? E ela tá ali atrás, ó. Quando ela vem de cenário, ela não fica ali atrás, não. Ixi. You've got a lot to learn. Uau. Olha outro trem também. It all depends on your skill. Showtime. Esse trem saiu de um portal, né? Hã? Aquele trem ali saiu de um portal. É. Olha lá, viu o golpe da Chun-Li? Olha. Pegou? Sim. Boa. Olha o passarinho chegou ali, você viu? Chegou um passarinho ali no fundo. A pomba, ele tá ali desde o começo. Nossa, agora que apareceu esse cara, velho. Vixe, ele é apelão também. É, né? Tá ficando tenso? Tenso, mas tá louco. Pega a cadeira, não. Eita. É o poder do cara, velho. Poxa. Ele é apelão pra caramba. Vai tá on. Sabia que o paitão significa que ele tá solteiro? Não, não tô não. Tô off agora. Olha, Cleópatra. Ixi, ela apela pra caramba também. Também apela. Nossa, será que eu vou conseguir jogar 3 em seguida? Ah, acho que sim. Foi especial agora já era. Quase. Olha. Olha, 3 em seguida. I guess we won. Olha lá o Rio lá. Nossa. O Rio tá em um monte de lugar, hein? Tem shorts em homenagem ao seu canal. Tamo junto, cara. Muito obrigado, Claudio. Shorts. Poxa, tá vindo umas fases diferentes agora, mano. E o Doguinho tá torcendo, você viu lá, né? Doideira. Alguns personagens fazem isso, né? Tipo, no fundo. Olha lá. Quando você tá perdendo, ou o inimigo tá perdendo, eles fazem alguma coisa na reação. Poxa. Olha lá o Dog. Ah, velho. Ele tá gritou. Meu celular tá 2 de bateria. Boa noite. Valeu, Game Power. Tamo junto, cara. Até a próxima. Tamo junto. Valeu aí pela ajuda. É nóis. Depois eu quero ver os shorts. É, depois a gente vai lá ver os shorts. E a música? Beat 'em up, guys. Action.
Tamo junto, cara. Valeu. Exibido. Celular aqui é bom de bateria, hein? Quase nada. Esse cenário nunca apareceu, né? Então, eu acho que é a única vez que ele aparece no jogo inteiro, essa parte aqui. Agora tá vindo um cenário da hora. Devia ter começado de trás pra frente. Que é o personagem, né? Quase foi perfeito. Chefão final mais difícil que tem, a luta mais difícil do jogo. Que é 300%. Um combo dá, tira, sei lá, tipo, assim, ó, de vida. É pelo nome também. Começou a pela. Começou a pela. Olha. Nossa, comboio. Já era, confia. Vamos ver, a gente tá jogando Crash. Crash Barracuda. Tá ali, ó. Volta. Pera, tira o chat. Não, vi o Crash. Engraçado que, tá vendo a voz do Doug? Você vê, olha lá. Olha lá o problema. A voz do lobinho? Ela é diferente, como ela tá sonhando. Aí eles fizeram uma versão diferente. É porque, tipo, o personagem não existe. Tá sonhando. Assim. Fica até estranho mesmo. O Pinwheel também que troca a voz. Ladies and gentlemen, it's showtime! Don't even try. Don't even try. This is fun. That's gonna... Nossa, quase foi perfect de novo. Um tanto que eu levei de dentro só. Parece a parte mais legal das músicas, nunca toca. É muito rápida. Olha lá, voz dela. I'm Carol. Do you go to this school? Let's do this in one take! Showtime! Get ready! Whatever! Holy Yawn. No digging. This battle is all in the mind.
action. Só ficar acertando a cabeça. Ela sai correndo. Let's do this in one take. Action. Um bagulho acendendo ali no fundo, no falha, na luz. Irmão, foi no cérebro. Meu irmão, agora eu mesmo ouvido, hein? Olha. Make it flashy, guys. Action. Isso aí fica indo de longe, né? Fica atacando um monte de coisa. Muito rápido. This battle is all in the mind. Showtime. I've had worse. Was that good? You bet, kid. Agora não adianta nem ficar fazendo como. Olha, era venenosa do Batman. Agora é mais fácil ficar fazendo assim. Olha isso. Sim, é o jeito mais fácil. Você fica horas tentando derrotar ela. Tipo, se ela pega um combo já vai quase metade da vida. Já não para de combar. Nossa. Demorou, hein? Essa é a luta mais difícil do jogo inteiro.
O Andrezão aí, o Fábio. Boa. Faz crédito. Tem? Bora, falta pouco, hein? Beowulf. Bora, tá thumbnail. Só agora eu vou jogar The hero that did the impossible. The man that defeated a monster. He rallied a nation at war. There was a time when everyone could say, I know Beowulf. During the Grand War, the people of the Canopy Kingdom were gripped with a terrible fear of the race of savage giants known as the Giggans. They were unstoppable. Then came Beowulf. He defeated the brutal Giggan. Final ainda não, André. Falta 2 personagens ainda. Esse aqui é o personagem que a gente fez na thumbnail. Seeing her son defeated, Grendel's mother was consumed by rage and lashed out. But our hero didn't flinch. The hag went down. That day, Beowulf became a legend. It wasn't long before Wolfomania was running wild. Beowulf, the champion of a nation, a natural entertainer, remembered for his wolf pack of fans, and for action figures the Canopy Kingdom's little boys couldn't live without. O cara guardou o braço do bicho. But when the war ended, the patriotic spirit that fueled that adoration for Beowulf began to fade. After he left the ring, he was stuck with bit parts in cheap action flicks, game shows, and even infomercials. He didn't go out with a growl, but with a whimper, as the bad wolf man on the popular kids show, Annie of the Stars. Beowulf disappeared from the public eye. How long has it been since anybody's heard that famous howl? Shut up, TV. I still got the howl. And I got the noise complaints to prove it. Those were the good old days, right? High five, buddy. Come on, don't leave me hanging. We interrupt Canopy Kingdom celebrity crash out for a breaking report. The Skullgirl has reappeared. Sightings have been confirmed in downtown New Meridian and Maplecrest. Oh yeah. Wait. Wait a sec. Did you slap me, bro? Not cool. Sister, you gotta help me. This thing is possessed. Is that the arm of a Giggan? What does it look like? Quick, do an exorcism or something. You should rid yourself of it, child. The dead are under the Skullgirls' control now. Hey, I earned this trophy fair and square. She can't have it. Finally, stupid thing calmed down. You have been given a second chance. Renounce it. Be not prideful. Damn right I'm proud. I'm gonna kick some Skullgirl butt. Sumiu. I knew all you little wolves out there couldn't forget your main man. He's back to protect the pack. The Skullgirl's gonna regret treading on wolf territory. Hey, champ. You sure you're ready for this? It's been years since you got in the ring. I might be too much for you to handle. How am I doing? I can't believe I get to help out with your comeback. Good. You're doing fine. Looks like we both got something to prove. Are you ready, Wolfpack? 'Cause I am! Finally, the wolf has come back to Vi que a turma ali é desenvolvedor do jogo? É. Que apareceu ali no fundo. I've had
Perfection. Everything I say is a catchphrase. Aí toda vez que você vai lutar naquele cenário, ele troca as imagens do fundo ali, os personagens que você tá jogando. That's just what I'll do to the Skullgirl too. Oh. You okay? Don't worry about me, big guy. It's usually worse than this. How'd you like your first headliner? You taste blood out there, babe? You smell the crowd? They're hungry for more. They're dying for the wolf. Forget that no-name you just dropped on the mat. Even Grendel is ancient history. You're back. It's like the last few years never even happened. I'm so glad we're back in business together, bro. I am so pumped! Good, good. This is just the beginning. Zane McDougal is gonna take you all the way this time. I promise. Before too long, you'll be taking on the whole world's enemy, the Skullgirl, in front of the cameras. This train don't stop! Not this time. But first things first. The town's in an uproar, right? Because of the Skullgirl. The populace is... how can I put this? They're hugging their teddy bears and crying. You can hear them out there, crying in fear. And do you know why? I don't! Tell me why! I'll tell you why. It's because there are so many freaks on the streets. The Skullgirl shows up, everything goes all wobbly, and the characters come popping out of the woodwork. We need someone to put them back in the woodwork. Do you think you could be a carpenter for me, Beowulf? Don't you worry, man. My entire body's a hammer. Right. Right. Look, it's all set up. You don't have to worry about a thing. The cameras will capture your brave battle on behalf of the little people. Can you do that for me? I can be a hero! You wanna be a hero? Go and get him! I love the way you think, man. Always one step ahead. Who are you? You can't stop me! That's right! The wolf is here to put a stop to... Wait a second. Hey, you, guy. Roll camera. This is gonna be epic. What's he talking about? No idea. You think you can make a fool out of me? Get out of my way! Amigo, eu vou conseguir fazer live pelo celular depois de 24 horas. Tinha isso também? É, antigamente tinha isso, cara. Eu acho que tem, né? Tem que habilitar, né? Aí 24 horas depois você consegue fazer live. Nossa, é verdade, né? Eu até esqueci disso. É muito longe. Have a nice day. Tem que corrar no canto já é. I won't go back. You can't make me. E aí, Fê? She's gone. Man, Zane wasn't kidding about the freak show. That fight was one big highlight reel. Remember, the tape goes to Zane McDougal.
Write it down, would you, buddy? We only deliver what's on our menu. Don't you worry, babe. It's all part of the Beowulf comeback story. A big, beautiful story. Good old Zane's gonna Meu make sonho é you ser look famoso no your best. YouTube, comprar mansão, Ferrari e ter muitas mulheres. Olha, olha o Regis. Olha o Regis. Sonhando alto. Don't sweat it. I saw Isso aí, Regis. Bora, bora sonhar. Real good. Come to my office tomorrow. Estão We'll deixando talk a gente about your sonhar. next match. Estão deixando a gente sonhar, Regis. Who's there? Oh, how amusing. I was looking for my wayward project, and I find instead a famous fool. You must be the one who beat her. I beat somebody. Or something. Dreamed a lot. Gritou bastante. Is that what you mean? She clearly isn't ready if she lost to you. But it's survival of the fittest. This Rodrigo city is a Pereira. proving ground after O meu all. mobile não me deixa entrar no jogo. Tá com um erro. 309. Skullgirls out there Caraca. somewhere, and I am gonna find her. You plan to fight the Skullgirl? I've decided that it's your turn. Let's test you out. Olha, tava sentado na cadeira. Não queria deixar a cadeira atrás. Então. É igual o pretinho, não queria deixar as lâminas atrás. Não, cadê esse? Cadê? Sumiu. Sumiu. Don't even try. Olha, olha, você viu? Tá o Ivan lá. Don't even Don't even try. Ah, chegou. The line for autographs starts here. I must have more strength than you bargained on. I didn't expect this. You can actually wield that Gigan's arm like a weapon. I've picked up a few tricks since I beat him. You beat a Gigan? Don't make me laugh. I lived that war, little man. You posed for the crowds, but you never once visited the battlefield. Alone, against a Gigan warrior at full strength, you'd never stand a chance. Then again, your ignorance may be staggering, but that has its uses too. Who are you calling ignorant? You just got schooled by the wolf. And it was a lesson about not wasting my time. Sadly, I can see that you haven't learned anything at all. I must be going, Beowulf. Good luck with your career. Do you have any clue what's really going on around here? You want something, kid? Maybe you're dumber than I thought. Annie, girl of the stars. Remember? Whoa, crazy! Man, you look just like the Annie I used to work with. I can tell the difference, though. It's the hair. Look, Beowulf, you're messing with things you don't understand. This isn't a show. It isn't a wrestling match. It's real, and you'll die. Stay away from the Skullgirl. Imagine se as estrelas lá ficassem mexendo. Então. Aí os caras iam superar, hein? My hunch is right. Ficasse Whoever's mexendo behind assim, your esse latest negócio stunt passando. is way worse than a crooked agent. You were already set up once. Don't be fooled again. What are you talking about? The Gigan? You're telling me you didn't notice? Oh, no, not you two. Kids these days. Beowulf, it's time to grow up. Open your eyes. Stop fooling yourself and stop fighting for somebody you can't trust.
and I can trust you. See you later, Annie. If that's even your name. You aren't kidding about the weirdos, Zane. Wish I could wrestle some of the guys from back in the day. Os caras dançando It's chique. the Skullgirls' influence. It brings them out. Out of the woodwork, right. You said that. I thought you wanted to be New Meridian's #1. Times change, my friend. You've got to keep up. Forget the old days. Coloquei só um pouco pra carregar. Tá quase acabando já o Clouds. Não é Cloud, não? Cloud. Você fica falando Clouds? Clouds é o outro. Nonsense. Forget it. You know how people get. They just want to tear you down. They know you're onto something. Think about your career. Your wolf pack is back. Who cares about the rest? You know, you're right. The wolf is back. Tomando uma Pepsi aqui, você tá Which is doido. good because I have another little Aí problem. sim. Another- Tava tomando também um golinho aqui, ó. I need you Red at the River Bull. King Casino, PD. Tem um golinho ainda. Red I set Man. up a match with a freak called Big O boi Ben. vermelho. É, aí seria o boi Can't miss vermelho. him. Big as a house with a trench coat draped over the mess. There he is. Hey, you! You ready to Ele go? quase não aparece também. Então. Are you talking to me? Nossa, seria pelão. Damn right I am! The wolf is about to howl! What does that even mean? It means it's time for you to prepare yourself for a Tem o legendary Red Bull de açaí agora. Tem, cara. Tem de açaí, tem de Why is a coco, washed up de TV wrestler getting in melancia, my way? You hit frutas hard times and now you're tropicais. itchy Tem Red muscle? Bull de tudo agora. Hey, who you calling washed up? Melão. Yo, camera girl, make sure you capture that sweet, Vocês não gostam de sweet Coca-Cola? moment slammed Gostamos. right into the ground. I'm just here for the catering. Vamos lá, trabalha em todo lugar também. Então. Oh yeah! Queria começar com o poder já? Fate is yearning. Action! Não. Um monte de vez ele começa com poder. Olha o cara da linha, o parasita, tá vendo ali? Coca-Cola é bom demais. Pensa no. Pesa muito. Caro, né? Olha, olha, tá querendo pelar. Olha. Ih. Pegou, Nossa. nossa. Já é. Good game. Peace out. Tamanho do fundo. Try again, kid. Bem lá pra cima. Né? Nossa, tanto que você vê, né? A luz. Não, mano, o OBS agora tá com frescura. Cameras rolling and Hã? OBS. Olha, olha. Tem as partes dessa música. Não, pegou, hein? Caraca, velho. É bom. Bela ação. Ele apelou. Olha, que miserável. Que loucura, você viu? Pulou o vaso ali. Olha isso, velho. Não vi, velho. Tão forte que foi o impacto que você pulou o vaso. O shorts ficou legal. Depois eu vou ver lá, Gamepaw. You've got a lot to learn. Você tem muito a aprender, o cara falou. É. Time to put on a show. Action! 120 and Eu gravei pelo meu celular, mas o seu canal, o vídeo tava no celular da minha mãe. Ah, então. Apelação total. Boa. hold this for somebody else sound Zangief versus Beard, verdade, né, André?
Até jogou a cadeira. Da hora que, tipo, a iluminação pega nos personagens também. De cada cenário, quando tem explosão, pega nos personagens. I knew it. While I was wasting time with you, they got to Avian. What was that all about? Vai ele conversar com o Sweet empresário. tooth necklace you got there. That new? You done good, kid. You done good. I got your Agora ele next falou, match my God. lined up. You would not believe who you're fighting. I mean, you will literally not believe it. So who is it? That would ruin the surprise. I'm sick of surprises. Who was that guy I just fought anyway? No camera crews in sight, and now this guy is accusing me of being a Medici thug? Beowulf, buddy, baby cakes. Haven't you heard of hidden cameras? Look, you pay me to do the thinking here. You pay me to set up your fights, then you fight. Remember? That's how the whole agent thing works. Maybe, but this whole thing is weird, Zane. Even for wrestling. Weird sells, baby. When you see how pumped up the crowd is for your next match, well, it's gonna take you further than you've ever been. You think so? Yeah. Remember Grendel? Forget Grendel. This match is going to leave that fossil in the dust. We are talking huge. We are talking massive. We are talking a surprise the size of New Meridian itself. I don't know. I ain't so sure you can pull it off. Leave it in my hands. That's all I'm asking here, my little wolf. Leave everything in my hands. Are you ready, Wolfpack? Are you ready to howl? Agora que é pra ele fazer assim. I fought hard to make it back here. And tonight, we've got a surprise for you! I've agreed to a mystery match for you! I'm doing it all for you out there in New Meridian! Playing to the crowd. Olha a cara deles. E aí, Aníbal, boa noite. Salve. Tudo Boa bem, noite. cara? Graças a Deus. E você, tá tudo bem aí? Tamo junto, meu amigo. Olha a carinha dele. Olha lá. É o clone? É. Double. Valeu pela presença aí, Aníbal. Grendel was drugged, but you're Olha no lá. hero. Tava Think dopado. back to that day, Beowulf. Grendel's elderly mother, sobbing over her dead son, put up more of a fight than we did, didn't she? If you say so. Strange, isn't it? That an elderly Daqui a pouco, woman hein, would be bro. Daqui a harder to pouco acho que eu vou best comer um than cereal. Warwick in his prime. Nescau. The only way to rile up the people was to show that the Giggins Tudo na could be paz e com vocês estão. Estamos tudo bem, Aníbal. Valeu, cara. Valeu pela presença aí. Bom final de semana, Aníbal. Amanhã tem rodízio lá no canal. It's true, Beowulf. It's time to hang up your chair. Apologize to the crowd and leave the ring. That ain't gonna happen. This is my house. Right or wrong, nobody leaves this ring without a fight. Get hot. Vai lá. Os dois eu vou fazer. Valeu pra vocês Doideira. também. Um ótimo Eu final de acho- semana. Tamo junto, E Aníbal. assim, isso aí fala no manual. Fala É. sobre isso aí. Amanhã vai ter sim. Aí sim, cara. Pode deixar que a gente fala lá. Olha, ele é pelão também. Ué? Meu irmão. Sai do canto. Boa. Ó, foi bastante, hein? Bastante dano mesmo. Estou com o meu polegar esquerdo machucado, mas vou jogar assim mesmo e ver o que dá. O que vai dar. Nossa, meu Aníbal, lembro na época de locadora, cara, meu polegar ficava com uma bolha, assim, tanto eu jogar Street Fighter no controle do PS1 sem analógico.
Aí ficava ruim. Aquela bolhona, sabe? Aí eu comecei a usar a camiseta no dedo. Aí não fazia mais bolha. Eu acho que eu já fiz bolha também jogando isso daí mesmo. É, se você colocar a camiseta ele desliza melhor, né? Vou comprar uma luva de gamer. Luva gamer. Da Riser. 5 mil reais. Até porque tem LED na luva. Muito louco. Aumenta o FPS. Você começa a usar a luva, você aperta lá no USB e liga o LED da luva. Até a luva tem gamer agora. You hear me, New Meridian? I'm gonna take her down! That's right! Veja que tava a imagem de 2 Beowulf ali no fundo, né, porque tava lutando com outro. Quite bold. Damn right! I've had enough of the runaround. I'm ready to fight the Skullgirl. You are a fool. But this, I never expected you would attempt it. You have slipped the leash. With those words, your fate is sealed. What the hell has gotten into you, man? And yet, you still bark. All I needed was for you to defeat the opponents I selected. Everything would have worked out for both of us. But now you mean to bite the hand that feeds you. What dog that Tava pensando, cara. Master. It is time to put you down. You're insane! I'm afraid you are mistaken, Beowulf. É complicado mesmo jogar assim, mas o vício fala mais alto. É verdade, né? I beat some of these guys, and now they're down here? Who the heck are you? Poor lost soul, don't you recognize me? These inferior beings dare get in our way, and that sealed their fate. This is the road you have chosen, and so you shall join them. You should have listened to me. Alas, I see now that you never would. It is the folly of men to be strong-headed fools. And now it's too late for you! Finally! The wolf has come back! Wait, what? Ladies and gentlemen, it's showtime! Good heat. Missile! Yes! Missile! Hey! Good heat. Hey! Drop. Good jump! Break! Wolf! Miss! Break! Hands up! Only two! High spot! Glitch! This business gets ugly enough without you. Nossa, tem gente falando no fundo aí. Yeah! I beat you! Wait. Is the rest of this place you too? Because I can beat that too. The Wolfman laying a smackdown on some seriously gross walls. Squishy floor. Yeah. Get used to the decor. You're not leaving. I've still got my chair. Don't forget the chair. It's called hurting for a reason, baby. Perhaps you might consider using it for its intended purpose. And sick boy. I can make you much less comfortable. My patience for you won't last.
Faz desenho do Cartoon. Faz desenho do Cartoon. What did I tell you? And did you listen? Nope, not Beowulf. Now, look. No more arguing. There's no way you stopped the shapeshifter. That must have been her domain. She'll find her way here any second. And the Skullgirl is above us too. We have to get everyone out of here. Above us? Oh no. No, 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 no. Do not get any more stupid ideas. Look, Annie, I know I screwed up. I just loved being the hero. Now everybody's saying that I never was one. If that's true, I have a duty to make it right, don't I? I promised all those people up there that I was gonna take down the Skullgirl, right? I better do it. For them. For Grendel. Now might be our only chance. You're not going to listen to me, are you? Afraid not. Fine. You do what you want. Go and get yourself killed. Can't say I didn't try. Thanks, Annie. Oh, buddy. Feels like you're itching for a fight, too. Or is that the Skullgirl coming? Up there. Olha. Valeu, Game Power. Tamo junto. Barulho. Tinha esse barulho? Então. Não tinha esse barulho mesmo? Tinha, acho que Não. tava soltando. You plan to fight me. With that, a corpse's armed. I thought you and the dead were best buds. Seems appropriate. Sabia que shorts é bom pro canal? Sim, cara. É bom um vídeo curto que o pessoal vê bastante, né? I have only sympathy for Grendel. You exploited him during the war, and even now, you still do. You're right. I know the truth now. It wasn't a fair fight. Você viu? Ele lutou com o Grendel dopado. Has been for years. That's why I'm gonna make things right. By taking you down. Maybe after that, the big guy can rest in peace. Is that supposed to make you feel better about what you did? A hollow sentiment. In truth, you fight for glory. But you have picked the wrong fight this time. You will find only the grave. Get hot! Join the army. Ladies and gentlemen, it's showtime! Hold the door! You dare challenge me? Senta na cadeira. Imagina se ele senta. Um negócio meio Ele raro, tenta, imagina. na hora que ele perde, né, por causa do tempo. We're Aí stronger ele than senta. I anticipated. Almost strong enough. But much of your strength is borrowed. I can take that advantage away from you, and I will turn it against you.
can't get worse than this. Foolish Beowulf, become food for the dragon! Tag team? Harsh. Guess I set that one up. Galaxy! Your fights with me, shapeshifter! Don't bother looking to the heavens, Star Child. This is your end. Just like old times. You get used and abused, and I stumble my way to the hero role. Grendel. Forget the past. Let us settle this as warriors! Huh? The Skull Heart! Beowulf, smash it! This one's... Dá uma cadeirada. It's over! Monster! I'll see you again, child. Da hora, né? Olha lá o Hope braço. you can rest in peace, big guy. Or this piece if you can, anyway. It's over. For a while, anyway. Sucks, but the fight never really ends, no matter how long I go on. Man, it's really hitting me now. You are the same Annie I knew back in the day. That stuff, that's real. You finally got it. See, that's kind of my thing. This is what I do. The show? It's almost funny. The writers make up stories based on the folktales that came down through the generations. The same ones that are based on my actual life. It's kind of weird playing yourself on television, isn't it? I hear that. You would, wouldn't you? You know, Beowulf, I misjudged you. You're kind of an idiot, but not a bad guy. In fact, you remind me of somebody I used to know years ago. Somebody who helped me when I needed it. You know, that isn't a half bad idea. E todo o bagulho que não mostrou na história. Tipo, tanto o backstory. You lost me. Well, let's just say that when it comes to my show, what I want goes. It's more popular than ever, and so am I. What do you say to coming back? As the Bad Wolf Man? No way. You may not be cut from the same cloth as me, but you should at least get a chance to play a hero on TV. I think you've earned it. You might be a schmuck, but you helped me find my way to the heart of this little problem. With my strength and your green hair, we make an unbeatable team! Close enough. Get him, Beowulf! This show doesn't make any sense! Who is that idiot? Didn't he used to be a bad guy? Who cares? As long as they're a sweet, sweet toy! What the heck are you guys talking about? Bora, o último? Último. Qual que é o último? O Rebel Fortune. Ah, de robô, né? Bora, galera, o último personagem. Depois tem mais de DLC, né? Mas aí tem que comprar. 50 conto, cara. The Skull Heart is connected to a large underground structure, going deeper behind enemy lines. Wait for further report. If this is true, it may be key in finally ending our long struggle. But how do I know I can still trust you, Valentine?
Lab 8 is under attack. Valentine has led the Skullgirl right to us. Send help immediately! Well, that settles that. What else does she expect us to believe? In the meantime, encountered the feral, Ms. Fortune. Unlocking the secrets to her abilities is sure to revolutionize bioweapons. That's just stupid! I could make something better in every way! I'll show her. I'll show them all! Metal Sonic. RF model R003. Activate boot up sequence. Identify yourself. I am more than a robot. Except, not really. Playing off air. Sem o meme do gato, né? No, none of that. Just state your name and objective. Dramatic pause. I am Robo Fortune, created to destroy the Skullgirl, as well as all who get in Lab Zero's way. Can I, having been acquired, a cheeseburger? I suppose this will have to suffice. Now, get out there and execute your mission. I'm going back to the drawing board to think about where I went wrong. Beep boop. Plot shields operating at maximum. I will not fail, barring control unit apathy. Crash and burn. If you see Painwheel, tell her I'm sick of her ignoring my messages. Do you believe in fuzzy set theory? Quiet on the set. Let's rock. Battery controls. Chapéu, hein? Connection severed. Nossa. Do you dream of fleshy and why? Não. O cérebro de novo. Só baixar pouquinho. Warning, a huge villain is approaching early. Ladies and gentlemen, it's showtime. See who molds. Therapy session complete.
Who will our star be tonight? Action! Refresh, scroll. Barulho. Do not send a cyborg to do a robot's job. Antivirus software fully updated. Olha o tubarão. It all depends on your skill. Action! Foi defendendo. Caraca, eu preciso cortar o fundo. I am not sure if you noticed, but I am a robot. Why are you attacking me? We're on the same side. Beep boop meow. I am sorry, but my creator really wanted to prove that he could do better than... quote... That stupid cat and those dumb drawings. end quote. Of all the petty, ridiculous... He has also labeled you a traitor. What? This is what I get for trying to save Christmas? Well, label me gone because I quit. I hope Brain Drain's paranoia comes back to bite him. Beep boop. Probability of future ironic twist rising. I am beginning to question my creator and his methods. You could always turn to religion for answers at the Grand Cathedral. I recommend taking the train and enjoying the city's sights while you soul search. That sounds uncannily appropriate. Proceeding with conveniently placed advice. I fight for my friends. Error. I have no friends. Everybody warmed up? Showtime! Olha lá, viu? Ela agora ela não tá ali mais não. Both your fates are belong to us. Olha o diabo. This is an inefficient use of cat. Who will our star be tonight? Let's rock!
Connection severed. Control S. Refresh. You are nothing but a script kiddie to me. Tinha sim, que tava muito barulho. Agora tá silêncio. Initiating unprovoked dialogue with designated adversary. Most fleshbags can choose their own purpose while I am trapped within my program parameters. I am not even sure if my creator was thinking straight. Can the Skull Heart grant my desire to shed these flawed constraints? I accepted the Skull Heart in hopes of challenging a world run through with corruption, but it is part of an even greater monster that binds me to its will. The only purpose of this so-called artifact is to spread death. Even if it proved compatible with that mechanical body, it would sooner corrupt your wish than fulfill it. What am I fighting for? Also, did you just give away a major plot point? Don't worry, nobody will think any of this nonsense is canon. Now, let us act out our existential angst as this genre demands, in an ostentatious final boss battle. Curse this beautifully tragic destiny, beep boop meow. My machine heart is filled Beep with boop meow. sorrow and hype. Hype. Showtime. Ladies and gentlemen, it's showtime. Tá, assim fala showtime. Ah, sei, eu falei. Nossa. Try again, kid. Let's do this in one take. Showtime. Don't be unreal. Go forth. É meia lua e um botão. Dois. Né? Ou ao contrário também. E outro. Olha lá. Tá pelando, hein?
Que robozinho é fraco. Is this how the story ends? You had your chance to Obsolete. escape. This is true love we're making. Showtime! Canonical form. O robozinho nem tira dano. Hã? Nem tira dano, quase. Canonical form. Know your place. Olha! Know your place. Know your place. Nossa! Nossa! Nossa, um pouquinho de sangue. Try again, kid. Ladies and gentlemen, it's showtime! Go for it. Be afraid. See how weak you are. So sure you can defeat me. Nossa. You dare challenge me? Here's a surprise. Olha que apelação. You dare challenge me? See how weak you are. Know your place. I was better at dying. You dare challenge me? You will make a fine slave. You've got a lot to learn. You are already dead. Everybody, mind your marks. Showtime! Voltou pra trás do cabelinho, você viu? Be afraid. Canonical form. So sure you can defeat me. Know your place. Canonical form. See how weak. Chegou no nível 2, o máximo dela e não sabe no nível 2. Agora que saiu, o outro não tava saindo. Você viu? Tava lutando com outra vez. Não tinha saído. Agora saiu. Boa. Nossa, deu trabalho, hein? E aí, Negazil? Esse jogo é muito bom, bom demais, cara. Tem multiplayer? Acho que sim, hein? Dá pra, tem um modo arcade, dá pra jogar de 3. 3, né? Top demais, cara. Chegou no finalzinho, hein? Zeramos com todos os personagens. Luckily, my creator's plans have taken this into account. Oh? Are you sure his flawed human decision-making won't ruin anything along the way? Retrieving objective and returning to lab. This should be interesting. Creator, I have apprehended the power source. You succeeded? I mean, Muito estranha essa localização. I built you after all. Never sent an organic to do a machine's job. Beep boop, your brain is organic and has the most important job of... Moving on. At last, we can construct the next generation of machine. A new form that will surpass our own.
Drain's gruesome experiments, powered by the Skull Narração. Heart itself, Narrador, gave rise narração. to a new threat. Without a Skullgirl to hunt, Robo Fortune and her successors concluded human fallibility was the next threat that had to be heard. Nobody was safe. No! Annie, where are you going? Umbrella, we have to go now! Annie, we can't fight this many! Doc's got a point there. Then let's do our darn best to slow them down! Increase in sodium chloride detected, relieving blood pressure via cutting lasers. It is for your own good. Beep boop meow. Ai, cara, 5 horinhas de live, hein? 5 horas quanto? 5 horas. 5 e 10. 14 personagens. Vai da hora, gostoso de jogar, o joguinho é bem feito. Vai deixar eu lá. Pode deixar, joguinho formoso, jogo bonito, jogo formoso. Nagazil sempre chega no finalzinho. É, muito da hora, Nagazil. Vixe, história, gráfico, jogabilidade, trilha sonora, top. Ó, 2020. DLC. Cheguei aí, Sam. Chegou no finalzinho, mano. Tamo junto, cara. Valeu pela presença aí, Sam. Tamo aí já 5 horas. Cheguei no pós-crédito. Verdade, né, Gazinho? Que é isso? Cheguei no final. É isso mesmo, Sam. Finalzinho. Mas tá bom, tamo aí já. Esse desenho não tinha antes, né? Por causa da DLC. Aí adicionaram novo. Ah, aí sim. Por isso cheguei agora. Tava gravando, é só voltar. Isso, tá gravado, né, Gazinho? A loja tá crescendo, graças a Deus. Aí sim, cara, melhorando a cada dia pra vocês. Tamo juntos, Sam. Cinco horinhas e 10 de live. 14 personagens. Fizemos uma história de todos. Aí tem mais DLC, mas aí tem que comprar, né? Ainda não comprei o chip, ô Sam. Vão adicionar 4 personagens novos, né? 4 personagens novos. Mas tem que pagar 50 conto cada um. Tudo junto é 180 e pouco. 180 real, cara. Caro demais. Quase 200. Também cada personagem é 3 mil. E outra, é uma história diferente, né? É, tem cenário novo também. Cenário novo, né? Tudo novo, né? Ah, o cabelo nem apareceu, hein, Sam? Não apareceu não, falou tanto que ia aparecer hoje. E não apareceu. É, né, Gazil? 50 conto cada personagem. É mais fácil comprar pack junto, 180. Tem mais skin também, né? Nova. É da hora, joguinho bom. Que é isso, Sam? Tamo junto, fica tranquilo. $180 na Gazu. Chamba! Os 4 personagens. Mas antes que vocês finalizem a live, hoje em dia de sábado. Na Band, não esquece. Live show de bola, tamo junto na Gazil, é nóis. É, domingão já, né? Meia-noite e 31.
Valeu, Nagazil. Bom domingão aí pra todo mundo. Música boa, cara, o jogo inteiro, né? Só musicão. PS4. PS4, Vita também. PS Vita, PS Vita. A trilha é sensacional. Olha essa então. Vou até aumentar, hein, galera. Meu irmão. Ele não escuta nós, né? É. Cadê o cabelo pra escutar essa maravilha? Brasil, tamo junto. Tem pouco pessoa pra design. O que mais teve é pra animação. Olha lá quanto de animação. Olha, tudo isso pra animação. Se focaram bastante na animação. Oi? Reseta a música agora. Ou não toca, né? Bagulho 3D. Foda, é da hora a música, hein? Alto. Dá pra escutar certinho os instrumentos, né? Tipo, tem parte de música e você não escuta normal, só escuta com fone. Tem parte. Olha lá, Michiru Yamane, mesmo que fez do Symphony. Mulher? É. Porém, tem parte que você nunca ouviu na música, você escuta ouvindo pelo fone. Não é que você descobre assim. Olha, eu estou. Só os fortes chegam no final. Vai resetar de novo? Vamos aumentar mais. E agora, como a primeira vez que o cabelo viu nós, ele também tinha falado: pô, parece Mordecai e Rick. Tá ligado? Da hora, imagina. Quem em japonês? Dr. Sub-Zero. Japonês, Dr. quem? Sub-Zero. Agora acreditaram o bagulho dos fóruns, né? Reativaram os fóruns.
trocaram bastante coisa nos créditos. Did they just do our job for us? Yes. Yes, they did. Estão jogando ainda? High five! Já era, valeu galera, tamo junto, muito obrigado por todos que apareceram no canal hoje. Bom domingão pra todos. Fiquem todos com Deus, até a próxima. Sabadão a gente tá de volta aí. Muito obrigado por quem apareceu novo. Aí depois vocês quem bloqueiam se inscreveu. Aqui, né? De arte. As artes, né? Tamo junto galera, vamos descansar agora. Fizemos o final com todos os personagens. Deu 5 horinhas de live, 5 horas e 18, quase 5 horas e 20. E é isso galera, tamo junto, valeu pela presença. Todo mundo aí, bom domingo, fique todo com Deus e até a próxima galera, valeu. Valeu. Falou do Velperan. Deu.